Okay. Wapenzi watazamaji n'abarigereria bonsi n'abasyomeria bakisi Hot TV. Let me just welcome you in the house as official as always muna kama kawaida. So anonsa soke bwatre chinsa mune chigati anko areka ni gocha nyomba ime swane bikoroto enkisi Hot TV. So kisi Hot TV asoke bwate tangwa tena ki swago cha maiga egere tusema n'ibintu biri bitatu una umugusi ochire nkuma n'obukuma bukumete. So here I am ugenda okora ngeringa just like kira kwa like iri gabu kira kwa like iri share link eyo arafte y'abantu bacega tete kwana mungana birara kenyoro ya serikire tobeke barasa sawa mcho tobeke barasa ga kabisa totuore abantu basalire kebute and we can't be like that. Ndoko ba too silent like that. Ndoko ba silent ko pie bana ba minto. Ndoko ba silent like that asinge ncho bantu bagosari ensinyo. Nchongo ke to bwatra no tore ke pishiga nkira yasa kirega. Kaitata. Guys, ndoko ba iganto gosuka to anda bagosi. I'm just waiting here. So kama umefika ndani and you are still watching me. As I was on the other side. So ndende kumeka shonga bindongoza bire essentially boronge. Sawa. So I'm making sure that everything comes on the right way on the right time. Kwenye kuorigesona na nyomba, karugesona so nyomba. Yeah? Kero kwenye kuorigesona, karugesona so nyomba. Kwenye kuorigesona, karugesona so nyomba. Sawa. Bari mo aminetiga kesona no ryo kuorigesona tari kurikana ne comment tumanyo senore. Ngo so nyomba no kurike comment yote bina kina atachirema. Nonda and share link eyo tuchama uchake topic ya today. Toe tukwana mungana birata to krensi nyo asarikire wikotoreke pishe uno mugusi tusemani and that's why na chakire shon tara chakana kwane geswahili unabuna konja na kwane geswahili. Akiye kogera na achire tukwane ekigusi rero iga nanya kora show ngukwane ekigusi ekenya muriro nanya kobe na kora show nkwane ike franska uneke ngukwana iga. So I want you guys to be here in the house tukwana mungana birata to wakati hari miabika timedari mukuu weka toteba nie kimaene nkie kuri yetega abantu baramosari umwana onde rieta. And by the way, we can't respect inona sini abana baminto tusiko mwana, yani we can't congratulate inki kyatorire inki kyakorire. You won't even take a moment to congratulate somebody inki yakori ororo asenyangi abandi na nyoma riting. Anyway, nte tochema tunya sabura manganaya. I want you to come here and we talk. I don't want to speak more. I need to come at that much. Ndagete nkoraiga, ndagete nsabe. No. Ndagete nsabe mauchake program. Nsabe program. Na wakaribisha wote ndani ya Kisi Hot TV. Popote mnapowakilisha, popote mnapo watch. So karibu ndani, like, share, comment abantu barugesona. Gesona kalori gesona none comment no umuntu regesona minetiga no tari kuri comment atusomete na tore nyombo tusiomeretia kama mengi ndani ya nyumba just wakrisha sema I'm present kutigande link in the next minute tukaza kusungumza haya we must to na masikani to tigo bochoni nenda mwamu and lots of whatever. Kero komna social media ari wacho kulikanga ritinge gende kenkera ngoki timetinga yenge kogogeti. Are you happy? Are you happy? Are you happy for what people are saying? No gokiri. What is not happening here?
aba gusi kikiatorieke mini weritinde tiko chako kwana mangana mange tanda rasa we kantika ne linki ko abantu bacha on the bina key what is where can we congratulate aye kukwano bintu okay tetora saba kwanza seka maisago obviously tingo chaka program ntara alekere Mungu ngambi ya mono. Asante sana Mungu, asante sana kwa maana Mungu mkuu. Pokea sifa na wakati huu tunainua jina lako. Tuwapende kwanza mchana wa siku hii ya tuongoze, tushike mkono Bwana. Asante kwa wakati huu na asante kwa nafasi hii. Pokea sifa, utukufu na mamlaka. Umidiwe milele na milele na ni katika jina la Yesu tumeona kuamini. Amen and amen and amen and amen. Now, nataka tukuja hapa. Naachilia link in the next minute hapa. Watu wakuja hapa, we say the truth. Na siki, mbona tuweze kutumia matusi mingi kwa kijana yetu, ni ndugu yetu, ni ndugu yako, ni kazini yako, no mugusio kwane kigusio ko kwana, tari kwana ikintu kenne. Truth was body karibu sana. Wacha niwapatie link guys. Let me just give you the link. Watu wakuja hapa tuseme ukweli. Responsible I see you karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Unaona? Link nishaachilia link ndio. Oh, not washing hands. Nimesalimika responsible. Nimesalimika sana. Nashukuru. Nimesalimika sana. But the link niwapatie hapo. Tati link. Guys, njoo hiyo link. Njoo hiyo link hapa ndani tuambiane ukweli. We are here to discuss siku ubaya and tupeane maoni mazuri. Anaweza aliara agache mugusi mone aliara agache abana ba minto twagachanane tutigotagurana erieta. So we want to build this day and we want to build our best. Tuwache tukupomolea watu wengine na kuharibu kila ndoa ya watu. Wakati somebody ameenda the next step, we have to congratulate. Lazima tuiname tuseme all the best my brother. All the best. Yani tupendane kabisa, tupendane kama watoto wa tumbo moja. We want to love each other. But if somebody has the traffic on social media and you're just ukwane nyangi bobe no mo tenga nyangi no naga na nalio mochare rero uma ukwane nyangi bobe iga kabisa Ruth was body metangulia ile siku nyingine nikupatia promise but you never came. Wana lero ko wachirege igalende tigana nenche tingo kota bingane sawadi ngandera ngo kwa lero na kuna kupikete zawadi haukukuja. Ruth was but that day you were not available. That day nikupatia promise haukuonekana. But today ama leo umekuja but ninajua sikuenda kupata. Mimi ndio najua. Nitakupatia tena. Ukichelewa ukifika mapema zawadi ipo. Ruth Bosibori. But leo sasa nilikuambia ukitangulia ile siku ilikuwa inafuata. Haki hukuonekana pia. But tuko hapa tuweze kuzungumza mambo mawili matatu. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Mimi nakuuliza swali. Je, wewe unafurahia na jinsi ambavyo watu wanaongea vibaya ama wanaongea kuhusu wedding ya PUBG? Yani mtu unatoka unajua rating, who knows the meaning of rating? Umugusi ngori mete maana ya rating. Who knows the meaning of rating? Arafu muntu komnya ka social media watu banga nyarebo nyomire nga PUBG nyomire rating ka kishwari abana ba minto. Do you accept all these accusations? While you and most people bakureta matusi haya but about the traffic on social media. Why are you guys doing all of this? Get that one nila. Ama wewe what is your take? Wewe mwanako ni yapi? So we want here to build our best. Wacha nitoa hii. Mkubwa Obure na kuona mkubwa kukulikunti kazi poa ya mawaidha. Thank you very much. I want to welcome you this platform, all of us. Mimi nimeweka link hapo chini. Watu waingia hapa ndani. We want to talk. Wewe unakubali na hii accusations? Unakubali all of this? Hizi vitu zote? Why? Unakubali jinsi ambavyo watu wanaendelea kuzungumza kuhusu PUBG? What's your take? Ni vibaya mtu akioa hata mama yake mwenye kuna age mate of her mother, as long as there's love. What's the problem here?
Inchi ekebe asegaigan. That's what I'm asking. Yeah? Abana baminto. Ninchi ekebe gose. What is the problem? Nero na mwamburu kano neke gusi kabisa. Nuko neke gusi very pure. What's the problem here, guys? Why can't we respect the decision of somebody iye nyame make? Kwa na amo nenche wocha aga iga maoni yawo aikwaroli wewe umeona hizo accusations pale, ama labda watu wengine washaweka kwa status wengine wame zoom in, yani unaleta ile picha una make sure ume zoom in imekuwa kubwa, mwanamke ameonekana mkubwa just because akona mwili, and somebody anaweza kusema no. Watu hapo wanasema ati Babuji wanaleta picha ya Mora ambaye ni pipi yake sasa hivi Babuji aba people no ile tuko ndira era no mwansu tara test ngo ngibo ikiretangana tumekimbia. Mmeanza kusema wana wabatenga ngarela ngastwisi recho amepadirishiwa, mnaleta picha ya Mora yenye alikuwa sijui mnasema mnakombea. Why should you do that? So it doesn't mean hata mimi nikioa mama mzee mnakuja kuongea vibaya. Why? Hata nikioa, that's why mtu akona uwezo wa kununua Probox, kununua V8, wa kununua sijini what is that? What do you call those sijini hash or whatever those garis tinchi monyeti because sina gari. So why can't we just respect? Wazi mpatie linki, mnipatie kila mtu apeane maoni yake. Je, wewe hii ni vizuri? Unaona maoni yako ni yapi? Wewe maoni yako ni yapi kuhusu hii harusi ya Babuji? Maoni yako ni yapi? By the way, wewe maoni yako ni yapi? Nimeweka linki hapo, guzo linki kuja tuongee maneno mawili matatu. Tukwana mangana bera tatu munumugusi, tosema ni astogo serania rieta, torekepishane. Ada sound wote bunga rating. By the way, anu nunga ngumugusi kiro mete meaning rating. Ochiga igota tebinga rating nkirimineti. Abantu bamnyekera ali social media bate kurikanga Babuji kwa nyomire rating. Ngo Babuji kwa rore chibesa. Kwa rore America kike kwa nyomo mukungoyo ka kyabana baminto totally surely. Why can't we respect our young? What other ndio kama hizo clip watu walikuwa hapa, watu wakubwa sana kama hata clip kiaga iga mwana minta kwana mwana kukunga na miki chimba bachanyarire yonongera kwana ga kyangoki meanwhile link na bekire gari I don't know naki abantu ko bo link ndetse ko bintu biri bitatu ga iga mbate bitote bane kene iga kuikatosikane lazima tuheshimiane. Sijui kama kuna mtu pale ameingia hapa uniambie what's the meaning of rating watu walikuwa wakubwa hapa akina Varike. Let me just show you akina Papa Fighters. Let me just show you here. Haona hapa Migi. Just wait a minute. Nataka kuwapatia kitu hapa. Yaani watu walikuwa hapa. Mbona watu tunakosana heshima? Doesn't mean that mkiona picha mtu akiwa na mwili mkubwa, mtu mnene, huyu amezeeka. For example, mimi ni 1GP. Nikioa mtu akona mwili 3GP. Doesn't mean huyu amenishinda. Abantu bande bantu bate traffic social media bari kirenga ritinge ngasuji hakiye pete tena ralete ntikirega. But kama uko na maoni yako hata kusungumza na sisi, link nimeweka pale chini. Hiyo link nataka watu wakuja hapa tuweze kusema nie tutaba nie kena seki kwenye kingo bwata makosa ndena ki kukuri kuntu no bwata makosa somewhere tigana pi yes kwenye kimbwata makosa nchimote nga kukuri kuntu makosa no bwate kimo no bwate of course no bwate obosibari ko urwa maoni yago lakini ga kirende nje tukosara ne rieta tukotagole ritiri mwana ominto na bata biga. Everybody akona uwezo wa kununua Probox, mogongoteni, nyange, epaiskeri, motorcycle, epikipiki and or whatever. Kosebono. Wano nchikona nkogore nyange. Unwese niko chwa sobwate mufuko no kogore nyange. Kwa gore nyange. Nchinagore V8 yane. Nki yako ororo, nki yako sunyunta ororo, nki yako gechia. So mimi hiyo link iko hapo chini ya comment Kisi Hot TV.
Gusa hiyo link kuja hapa tusungumuze moja kwa moja. Ndani ya nyumba ni mimi Dennis Nyaputo, hali maarufu Kukurikunto. Hii kitu imenifanya sikuwa nataka kufanya show leo because nilikuwa nimechoka kidogo. It doesn't mean that kwamba nilikuwa nimeattend hiyo harusi no. Kitu imeniuma ni ile you say that somebody amewa rating and the meaning of rating kama wewe ni mgusi kamili you understand take gusi language take francasica the rating it's a very worst bad name rieta ribe pi litabwati maskani. So mimi nimeshapatia na link, nataka tukuja tuweze kuzungumza. PUBG amefanya harusi of course. Why can't we congratulate him? Ama wewe uko na maoni yapi? Aiwa kuni runegente umeguzwa na kitu. Imekuguza. Hapo kwa comment section kuna link hapo ya Kisi Hot TV. Sitaki nisungumze mimi peke yangu. Maybe niweza sungumza ni haribu. Link hiyo ile kwa comment section nimesema chukua hiyo link, ingia hapa live and direct tuambiane ukweli. Ntuka 3 asante sana Ntuka 3 mbuyande I'm here just to say Ntuka 3 timetinga orakore nyangi ga today makonyora munanche Kukurikunto none ngisanze social media asenga njenga ninkabote traffic tawata benge Ntuka 3 kwanyomere magokoro kwanyomere rating. How will you just feel? Osaba nona kin mwara na kimo tiango na lete ndukirege iga kya mwana uyo minto kurukunga nere tiango na lete ndukirege iga ndukira kya mwana minto kurukunga nere chimba bachanyali nche ngomo ka chimba bachanyalire migi tigamorete igorore tigamorete iga mwana migi goche iga tigamorete goche iga migi kwana ngo tata mimi kwa majina naitwa MC Migi, ama ukitaka unaweza niita the champion ama Mr. Bang 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 Bang. Watu wangu, leo niko na furaha sana. Hapa tuko live toka sehemu ambayo inajulikana kama Sports Club, Kisi Sports Club, ambapo ndugu yangu msanii mwenzangu, jamaa ambaye tumefanya naye kazi kwa miaka mingi, amekuwa akioa. So tumekuja hapo kushuhudia na nina furaha sana. Nilikuwa as the official MC na imekuwa ni day poa, so ameset example fit sana kwa wasanii especially wenye wanaibukia, kwamba it's not all about kupiga sherehe tu muziki na nini, no, kuna utamu kwa ndoa, so watu waoe, watu walete people, yeah. Hoya, so tukimalizia, watu wangu, kwanza asanti sana kwa kunipa support. Mmenishikilia miaka zaidi ya 15 nimekuwa kwa game, so asanti sana. Wale watu wanaingia YouTube, na kama hujaingia, ingia YouTube, channel yangu ni MC Migi Champ, MC Migi Champ, ingia pale subscribe, muweze kuona ngoma zangu mpya. Kama sasa niko na ngoma mpya sana inaitwa Falling. Mommy, oh, I wanna tell you something. You got me falling. Yeah, ingia hapo, kuna bonge la video directed by Vinton Escon and of course produced by Vinton. Alafu kwa ushirikiano wa maproducer wengi. Nimerudi hapa. Nimeweka link hapa chini. Wacha ngopatie link. Let me give you an invitation link. Tochego chaga asikisi Hot TV to kwa namanga birata. By the way, mimi I'm very much proud inga abana baminto bakorire nyangi. Nanena I'm very much proud inga batusikiri batubekire na certain platform abas no especially musani wakokora secure taresi munakonyora umuntu mwe wakore nyangi. Si rahisi vizuri kupata. Hapa chini, samahani sana. Hii link nimewapatia hapa. No, Ntuka 3 kukosoa in public. Onyara munanjo muntu Kukurikunto usinika bwate traffic social media. Munango so iga mbwate followers osengwa ni million. Arafu mteko kotagore lieta for what? Okay, maoni yako ni mazuri sana Ntuka 3 tinanya kana. But sasa kukosoa kifipi. My choice ni yangu. Ama istombwate chindokoro cyane mbwate taswa chiko choregente kyo na kinancha. Ile kitu ninaona na ile kitu ambacho unaona, that's the best for you. By the way, elinke na bekire sari Ntuka 3 korunse elinke iyo ndeta abantu bacheka to kwa na live and direct. Sawa sawa.
Wacha tukuwa na live and direct. Mimi nitaanza kusoma comment, but naona watu wakuja tuambiane ukweli. What is the reality here? Watu pale mtu amefanya harusi. Maybe no baza relationship ya bonkare bacagete bakore bate or the steps na sabai keire to kororo to sikoro mubere bo muntu ore bunanche kukuri kuntu mbwate ndo Sudanese muntu mu mwamu mbwate 1 GP nyomo muntu mubalire musongo oreta 8 GP mutake kote mwana nyomire mama. But the way most especially ntuka 3, what is hurting me, somebody kuandika reading, but I don't know kama mimi ndio sijui the meaning of reading. Who knows the meaning of reading? Okay, Ruth Boss anasema kwamba hi to you. Ruth Boss anasema kwamba umesalimika au washing hands. Nilikuwa nimesalimika kitambo. Ruth Boss anasema kwamba najipa hadi yangu. Obura watabanga na kuona mkubwa kukurikuntu kazi kwa ya mawaidha. Thank you very much. Ruth Boss body see what was walisema ni rare si recho. Yes, this is a comment people are saying. Wanambia papuchi sijui ho umebadilishiwa, and I want to remind you one thing. This marriage was dictated. Mungu waliomba, pastors waliomba, pastors walikuwa wameombea wakaomba hii harusi na nebateba uri urachema mincha na urachema mincha asoki wase yetari ya Yesu twamusabeire asokiwe. So you what it will demand, it depend ile kitamona sungumuza tutake tuonze nebuna bana bagusi tosemanie tokwana buya bomuntu tosieke totubane obugitirianda boito nanya kara shongo kwaneke gusimu especially mu metebo today tangore shongo kwaneke gusi asenge ntonde gete tukwana mungana abuna abantu banka abantu bane mbaigwa ya kono ndali human is to error those talking pad wa umekosa market ba boire entuka 3 atamana ki ya watu ni kukosoa tu. Tyson Nyakundi kawaida ya watu lazima waongee from Embakasi. Thank you very much Embakasi na wakrisha Feristas Nkiea wifu ujinga na ufara ndio wakisi tuko nayo mingi susi wake poa papu mimi staki ujinga. Wishing them all the best in their marriage. Eunice Tongi very bad. Akorukunga Robert Okenyo nasema kwamba walikuwa wapi kutoka hiyo siku wanaongea leo. Hiyo ujinga, let people mind their own business gaki who wish taba gusi ngikibarogete ngiyatorogeta abagusi baminto entuka tiri ayekurutu mbuyabono mbuyande mwana minto mnde buyapi Ruth was bori kona somebody comment yao. And by the way, I'm not tindige ga singing yo kwa no sebobe, but I want us to recapitulate no mugusi to sikane to trendera na masikani una amonto omugusi yango bodiga I know nti na Matusi ayo akwana spapji no mwanchoye I know nti stiri abantu abagusi betu bako PF igure nyangi yako reka nitukulya rero labda yande muti munye yigumambi kuruchiredi abantu bane bamwe babeke kabese mechadara bino to abekire nkibara kwane rigore nyangi ya papji ayinkora kwane kwale kona this opportunity enangine yabona yakwa kole nyangi arafu muntu makorote ngaki kwanyomre ritinge kusane ritinge. How will you just feel beki korote kya bana ba minto to bekera socks kibeki korote kyo uguna kiye komikangana. Yes, and that's what we want to do. What we are here to do no kubekanga nakitogo somania to wenere torende egesa kukyo mugusi torende egesa kukyo mugusi ne ntukosa kuchiga tusikire unabona ekiripungira ikyo mwana minto oyo kurukunga nera mwalimu Mr. Vino queria sponsor. I was wonder to keranga make songo ka kibegeta se pitch yae agota banga akoryo mwesuko ya mubwato koboko amurigeria roya egera basta ki ngo sponsor without knowing nga kene ne comedy yarenge osine
it was for entertainment. No go seri tabie yo korochi nseme to go seri tabi ku nseme chagusi. Lakini asengencho ina kikribe kya wiki raba kama kisonko ataba mugusi. Na asengencho ntaba gusi to go spread kende yons. Of course kine kya what kone kali kya work kya weta spread into 30 March. Na kiki ya pabu chi wose kya ngege kene ngai ko se kya ngai ko se ki wose ngai ko se mo agekiri. Ngai ko se to agekiri. Ngai ko se to agekiri. And what should we do this? Igiga na bwatu no mwana minto kurukunga baka makarirunya o mwa kwa letero mwana minto afukado esa wadi enyangi. Lakini ntote tukosikana twena na masikani tusikana una mugusi tigango mara tregende kiga kyo mwana minto na ewe afukado gaiga na ewe afukado ewe nyangire era kabisa iga mnekewa achikunya kwa yaro si egubi. Anyway, okay. Kambara tregende kiga Babuji, njuko zawadi ya neje, jeniga ayara de kapeti. Eri ne tu akora na mapema. Naenda wana ba minto, ese moko nyara bana ba usiba ko nyakore bintu bya online, bakonye. Kiagera mo tuta yo bote bole mo Facebook, WhatsApp, YouTube, oyo. Oyo no mwana my sister. Babuji. Mamo mwabo no yo minto. So oyo mwana one no mwana bwate tabia ngiya bunanje tabia ngiya so nanje digamo aganto kane zawadi eyo elinde toja naende tonya ono gento kora mwana rorinda gero ko egwaria bona irage jege tongo gotebia gero ye mai omusaji era no koragira na riura ari ndo muchi saji datigo goturu kwanyora ngaki no rengu bia mono rosi gotobona rosi gotombia mono mcp bia mono oroi oyo tumaya ko wakiri tumaya babji mumate babji mu science mwisho mungare ero nere ngo balinge people nabotambe kera baga katwarangeli gwe somo cherore ntoikomocha ali no tokuga ne tutupiki ne biribiri twekali na bukato cheito twamurie ebinto onye galige konye kugwera gochimuntu sauri yake mtuntu alenge stage atwarage so yabere litukuligia sana na ende ne nyangi yalenge ngiya babu jibono beire bantu kigobono onya muntu naro mukagirete ngande nga cha mutwale hapana bono no mochere twalire kabisa gegema kuhakikisha obeire bantu so ngweni kare dia mano ali bobo tinyangi come forward kole nyangi negentekia kiagera enyangi na masabo mu pastor era turandinga osome kitabu gi Ecclesiastes ekegote anga toro sagosaba sababu tambe bunere dani sababu no muntu kutugute ubi uno kwenda mate ke bara nande saba no ko soka saba rani tigebe nature ebinto ke mukora ki let me go for nature call no bono let praying be a nature tigebe nature callinga saa moja tinda saba saa mbili tinda saba yes so ndu twalira mochere bono nande kisi hot tv bia mone sogo jagotorora bono rende tige bundi eruka ntubone gento toko ganyana matokeo imetinyi tomoete ne tatu butambe nenda to amachibu bia mono karibu sana Thank you. Minto mwanya getinge tiganye express in any language ejimura vemo koigwa buna abantu abake. What PUBG has done as an artist is a beautiful thing. PUBG onyomire na inu mwensi mwaro loko nyoma most of you mura akora boigo na endo nye monyomete imwega rolete yani you have not come out to show us your wife so that we understand you. I'm talking muno mwalimu obino nyambane a artist you know, and most of you understand who I am and from which point I am talking about. Omogusio original. And marriage is a focal point and it was next to sacredness as Omonto Mogusi. May I put it this way? Babuji, thank you for what you have done.
You have shown a way to our young artists. To be organized in life, you need a partner. A partner, morete from anywhere. Griffin, so mwenga agonte na nyoma ndonsi, lakini nyoma mukungu okogosika. Ekero mukungu akogosika, you become a man. I appreciate that. And in addition to that, as an artist, I play many roles. Babu, Miki, Embarambamba, and all these people, Baba Mombinya, will tell you that they are past my hands. Why am I saying that? Because when I produce a script, a film, talk on the sponsor, then you start abusing me. No, that is a character in a script. Yo kiondo no soro. Inche no bino nyambane. So you see, that is a man in their mind. Inche a role to play. That is what drama and theater means. So if you got annoyed, I am very happy with you. But Ntobuna Maria, Ntoba target in society. Nyangi to attend is so beautiful, and I am so glad. We have very rare people around us, and I am very proud of one young man, Okoroku Griffin, so Mwenga Ulikire Vitabu Vitaribike, Nanjengo Temande, who you will bring soon. I request in an era opportunity to express himself about the marriage. No mogusi ediakamere ediakatamago to tebina erenga kiamente. Otherwise, I'm very grateful. Editaria no mwalimu obino nyambane. Pleasure. This is business. Friendship apart. Abantu baminto bari mutu wanjete sana mubugase kirena chenjiri chianga obuno buye bwataretire tari matanga egento kyandetira ne nyangi ya babuji nasu wono babuji omanyite tabiri kunyo tokomnyoka ne bisagana nyetike ndikira abana wono ngainia wono genda ndomo abantu baminto babuji bano manyite kwanyorire etoyota wono kwanyorire etoyota tworo kexambe kia oro kyabuka mingi sambe biya amangono ngakwa bono ntuko tageti bono na inche ko korane nyangi amukane mbiamono sana babuji su congratulations aseke to mwakorire naenda banta ba kisi hot tv sasa ni gusane gasimo ko nengia umono minto na atoramo bono adora bre mbolele Vipi? Kwa majina anaenda like Kalj Vinka. I'm a musician from Kisiland. Kisi icon, mi uimba Kisi urban music from Gusii. Leo hapo ukiona kwenda huku nyuma wase wamejaa, tumekuja kusherekea harusi ya mkubwa wetu, mmoja wetu, musician wetu mkubwa Menta, Babu. So hiyo ndio imetuleta hapa. Mimi ni msanii pia, unaweza nipata kwa social media like Kalj Vinka FB, YouTube Kalj Vinka, Instagram Kalj Vinka. Usikize ngoma zangu latest. Thank you. Nipige mbili like inaenda chibesa no bwata timbwati inzike ba minto bunande egari no bwata timbwati inganje ba minto bunande ubutakubu bwagerire nche mugunchaya ankyo nkonyora kande for the full ifuata YouTube Kalj Vinka kama skani. Na muziki wetu waendelee mbele, na wale wote mnaweza saidia wanamuziki, kwa vile ndio wanafanya ile elimu wanatupea kupitia muziki ni elimu ya juu. Wakati wa hii COVID iko, lakini wanamuziki wengine mtaweza ingia kwa YouTube, wengine mtaweza fanya kuimba kutoka hata kwa nyumba, watu wanawaangalia. Siku hizi teknolojia inaendelea kuongezeka.
wacha tutumie ujuzi na hii vile nchi iko, tutumie technology kufikia wale wanatazama muziki wetu na wale wanadansi kwa muziki wetu. Tusione hii changa ya COVID tusikuje tena tuangamize muziki wetu. Waheshimiwa wenzangu, msiongoche wakati wa kura tu mnaambia mwanamuziki tuimbe, alafu mnampea pesa wakati wa muziki tu na wakati unatafuta kura. Wakati wowote waje tuinue wanamuziki wetu waendelee kutuimbia wakati wowote. Varika, leo niko na furaha sana kupata msanii wetu mwimbaji Isa wadi tokonya isa wadi go. Isa wadi. Yo mako tu akolile abantu ko sobo. Abasani ko sobo babuji. Bone to wocha abasani babuji abusunga. Ababusonga. Bono lote rekora abasani abantu babuji abatanga ina. Abantu baboda boda. Baswa. Aye, abangwana baboda boda bali babuji. Aro. Kwa machina naitwa Nyakundi the actor, the only orphan ambaye wasasi wako mbali, si eti hata hawana uwezo wa kunisaidia, ni vile hawana fare ya kukucha pale niko, na naomba mwenye ako hapa kucha anisaidie. Anyway, leo tuko hapa kwa minachiri, umesikia Kiswahili? Kwa minachiri ya wedding ya mwenzetu ambaye ameongeza sida kwa maisha yake, Papuchi Homo Science ameleta mwanamke kwa maisha yake. Mimi mwenyewe kama nateswa na mwanamke mwenye alinizaa, niongeze mwingine kwa maisha yangu? No way. I'm a single boy, na kama unataka single father kucha. Anyway, I'm happy that I'm happy. Though kuna walinifukuza by the way. Kuna wakati walinifukuza, sure waliona nimeng'ara wakatani mimi ndo bwana harusi, ndamnyang'anya. Na mimi pia najua nilikuwa ex-boyfriend wa mwenye wa huyu Susani. So wakaona like nilikuwa namtreat vizuri. So harusi yao imeisha vizuri, sijakula bado, so haijaisha bado. Nikisha kula nitakucha hapa niwaambie imeisha vizuri. Mbona sana, niko hapa kwa Kisii Hot TV. To siona kitu hot hapa, chai, makachai hivi, kachai poiro na mandisi choma. Na mimi naitwa Nyakundi the actor. Ukitaka kunipata YouTube, enda YouTube tafuta Nyakundi the actor. Yaani the only guy ambaye anaitwa kwa kuweka bass. Na kama hausikii bass kwa sauti yangu, enda India fanyiwa surgery ya masikio. You are disabled. Asante sana, na hivyo ndo nilienda. Okay, asante sana. Nashukuru. Thank you very much. I'm here now. I'm back. Full force. Jinsa chintara kuchikubutra ikiwa jinsa chile saa 5 chabona botuko emironge nene ibere woni gabotuko jinsa chiga tariki 15 no 15 ingayerete go chikogenda kukuri kuntu jamani tariki 15 omutenyo onane 2021. But we are here just to say one to two things, but nde tokorega meta wanto moba a link in a regard, but we go so live, make sure to maintain the respect what semeli ende to maintain maskani ndo sukura monde, lakini tukwa tutebonekene na kingi tutakere gukora muno into abantu bagusi muno into abantu bagusi. What can we do? Ngi tutakere gukora muno abana bagusi. Is this the way we are supposed to behave? Elden Getugi agotebanga kalje vi think mumro na kore ngombe getting smart sana, and I love the way you do that song, my dear brother Elder. You do it hiyo song ulifanya vizuri sana kwa harusi. The upcoming artist klipu kiangari ngega ni pitu ni ngari ase
sababu ande virus kirina chesaga bo mumro nare kanaga tigari yote nga chibasa timbwati and or whatever timbwati mwana go upcoming artist uko sawa. Diskini channel yote mna ki na kimkoje huko tuko salama. But nataka kupatia hiringi kwambo hao ni haters kwambo ni noche gari akotanga hao ni haters. Nashukuru sana kwambo the way from the other side, but is this the way bagusita kereko behave eni kinwere gabu na mojo tena kiku kurikunto. That's the way you are supposed to behave usia igombobe kwa kerebo bengi tutakereko kora una amugusi medendo wata banta abange ga akina farike no walenge gali kinaje script ya farike farike no walenge nyangi na kwa na mangana maya sana buna ngoja tisi clip chinga tabanto elingi nere gali alunonga virus 20 na kyore made no ndebu yapi nchugo ta onte biga nga di na kituma sento anjane tena virus 20 twata to kale nyange 2010 nangi teka kale 2010 upete we njana virus 20 lakini sengo njene sudanisi na kiaga twanye timutu ga tambe lakini by the way this is the way we are supposed to behave to maintain the respect to the both sides lakini wale bakora betu watebina ki kakige igambo emokora let us maintain respect muna nchikuru muna kisi Dennis kukurikuntu what this not the way no mugutakere ko behave. We are supposed to show love to each other turenderane bugetiriana boito by the way and the mo teriri kisi umuntu teriri omugusi omete rete meaning ritinge nkirimineti. Just I'm still asking umuntu narorika galinga ritinge by the way namwike n'umuntu gitoro unchito tumeka sana what the traffic sana se ensamiri ya Facebook nabamini pigo omini pio nyamya maiso omini pika bisori kanga pabujire aro reting. I don't know na kibuno mugusi is this the way we are supposed to do na kitwente komenya una abantu abamo. What's the best way to make komenya by the way this is love kira kono mwana no muntu yo ente kokorendere lieta akogota korere lieta kabisa oli rusi bakebi mumekero na wata bingante ketobeke obeke korote kiga echi sokisi mini wani ntara romundo theater side gali park stage inoche Douglas Mochimo. I can confidently say that this guy didn't go under media law. It's okay hiyo ina shida. Yeah, so we want to talk about 2-3 things, but this is a very sensitive topic ini kitu yenye ko very sensitive, but what can we do? Ngitu kane gukora uno muntu mugusi. I know this is a very sensitive topic of which nafaa study in particular way yetakere kurendwa lakini nite tumaintain respect each nsemo chonsi keto kumaintain respect nsemo chonsi into kuna bagusi nekitaka ile komenya more especially the young generation. How are we supposed to stay? Thank you very much. Tena watende kirega ya varike. Nona lingino mongwano kurunga na varike. Varike was with me here. Tena ara mobekera nsemeiga. Thank you so much. My name is Farike Cowboy 045 EGH, Elder of Golden Heart from Kisii, the king of Christian country music in Kenya. Today we have come here to witness the marriage, tying knots of these two lovebirds. That is Babu, the scientist, and Susie. Imekuwa siku njema, tumefurahia. It's been successful. Actually, it's a big and huge wedding. Kwa hivyo, kwa wale ambao mkufika hapa, ninawaambia kwamba imekuwa ni sherehe ambayo hatukutarajia. Lakini sisi kama wasanii tunamtakia mema, maisha marefu, maisha yasiyokuwa na
maneno mingi, kukosana hapa na pale, na huyu msanii wetu amekuwa kama kielelezo kizuri kwa wasanii wengine, haswa kama sisi wale ambao hatujafanya harusi, na vile vile kwa yeyote yule ni himizo kwamba tufuate muigo ama tufuate huu mfano ambayo Babuji ameweza kuonyesha. Abasani bonsi nyoma tubwati umutindo yo elinde elio nalio nonya n'enchera tokororokana ekobendonge. Kwa hivyo this is Farike. Kama hunijui, I'm a king of Christian country music in Kenya. Nyimbo ambazo mnazijua ni mingi sana. Totagote, Onyi Mokie, Omoisio Maria, the greatest hit of Christmas Carol of Kisi. Yes. Kwa hivyo asanteni sana. Social platforms mahali utazanipata Farike, it's on YouTube, na Farike ni PHA RY dash letter K, PHA RY dash letter K. And then on Instagram, actually mimi ndio niko na followers wengi Kisii on Instagram. Yeah, follow me there at Farike. And Twitter, my Twitter was suspended a little when hackers tried to hack my Facebook page, so it was conjoined, so it actually suspended. At the moment, it's not working. So for the meantime, you can reach me on YouTube and Instagram and Facebook, actually, as Farike Okefa Buonda. Asanteni sana. Asanteni sana pia na ntina atebri asanteni sana. I'm bringing another guy this side. Ntina atebri ngambi yamona Lilian Nyabate. Wishing them out the best marriage. Thank you very much, First Lady Teresa. Hi kukuntu. Hi to you, my dear First Lady. Tumepotriana sana. Wanadamu ni kuongea na kutoa makosa. It's well. But neribu ya turusa ni makosa. In that way. Lakini nabo litiri swali ge igamo montante ngari tingen criminity na de kumanya ngari tingen na criminity. By the way, tinda ramonto kontevi eminyaps what's happening in eminyaps inchege iga na chekora boring anumo te meaning yeri tingen inkia seke gusi gose senye story tiri kuta social platform kure nyangi yerete intameting kidogo tu okay ndametinga na kito tetreke pisha mngana brata toga iga turendera na maskani tosoma nuno mogusi as the young generation na kitaka kumenya atise fa Kevin Matosh nataka kuongelea hii mambo hapa gusi tuaberi wobe Kevin Matosh link ndio nakupatia sawa, but we must keep the Kevin nikogocha mega iga wasn't wapatie link watu wangu, but if you come inside here tutaongea tu vizuri, tuende na maskani tusoma nuna bagusi. Okay, sana minyapsi link ina vikri kwa Kevin Matosh nataka kukaribisha, and if you are new in the house as Kisi Hot TV na kuarega ni kegima subscribe gao. If you are a new member, subscribe utaiwacha. Bari muta iteko swara if man tukwa neringa neriga igoro rating ngeni criminity taswara na choose ko kwa neki gusi specifically nkwa neki gusi to kwa na sekene mmete mbare wata igote bya patare go bya what you are doing, but this is a very sensitive topic. Ekubate kitukonye handle on both sides to renda na maskano litaga ya chiko neta avea atebenga muandamire ya ritinge montana Kevin Matosh linkinge sawa Jennifer Keribo nimekuwa na pale. Thank you very much, karibu sana watu rego mwana minto kwa koretande gocha eminyabs mtu amehama kwake ndio ritinge. Ritinge ni mtu mwenye amehama kutoka kwake, maybe ukanyomu uka divorce kusoga tama uchikonye musachi mu ane ritinge, but that
the word abantu bandi bagutwika kwa social media bone ritinge na manye the meaning. I want us abantu baminto to someone no mugusi is that the way mpaka tubote nakedness na kitoko maintain agenda for mwana minto. Good morning. Hey, Na kiogoteba mambo poa sana Dennis. Mbiyane mwana minto na iga maga turara kwa na mangana sana kisi hot TV. Asante sana. Nagokire kuba join. By the way, hey. Makazi iko nimeona social media gani? Jennifer kara teba hai kara kwa abantu alafu tumago so semeye because inte to Hi. Okay, hi everyone. Welcome to Kisi Hot TV. Wale wenye mko kwa comment session, welcome sana. Karibu. I want to say hi to my friends out there. Wanajijua. They know me as Mama G for general. Oh, wow. Mama. Mwaga chini. Yani mimi I was wondering is your face here bana. The only mama in Africa. Exactly. Yeah, so what you can follow me on Facebook, Jennifer Kerubo Jennifer. Let's be friends by the way. Exactly. Yes. I welcome you to this time. Jango tra kwa na mangana to sema no mugusi na antorendra na maskanya mangana la sarekire gari mangana sarekire ari sana. Yes. Ikana ni kwatari kondo kwa na mangana abere atato. Okay, for me inte tokote baikari regarding next situation ya lero. Tigana kabisa, tigana. Abantu batigane. You people, you don't know how to build a relationship. Baka ikasmoko nyoma ne nyangi. Mumanya bantu baba nyetio manyete. They think watu ni bako chora na para. Pabugi and Moral, they have been a lot. They have been through a lot. Wamegrow pamoja by the way. Their relationship ilianza kitambo. So ikifika mahali watu wana walk down the aisle, it's a big deal by the way. Also, body shaming. By the way, mimi nimeona wanawake hapo nini Facebook or social media waki body shame nani Mora. That's not good. Mimi mwenyewe ni chombo ne big machine. Mimi sasa ni post picha yangu watu watatoroka. I'm a big machine. So watu wajiheshimu. Babugi kama amechagua kukula nyama, wacha akule nyama ni yake by the way. Na ninasemanga real men eat meat, si mifupa. Mifupa achia watoto wadogo. Wanaume kamili wanakuranga nyama. Wewe umenipeleka class. Wewe what achie comment hapo ni sasa kuinterpret story nyingine. Twende nyingine. Yes. Yes, mnanisikia? Mnanipata? Nakupata Mama G for general. Yes. Mama. So, wacha nitoke kidogo sababu Okemwa njo. Amen. Okemwa karibu sana. Akoro konga erida first rate tresari tingeni mwanamke aliolewa tena tajara digocha. Jared kwa network yachi kwa sababu siko chisiko gari lakini come back. Jared Okemwa mambo. Poa sana ndugu. Na kivua ilile ka bose bukete ndugu. Bo ile tebia. Actually I'm from Kisumu. Yes. Lakini naraste tasi abantu bapekete binte bie kone babuchi onyene eritinge. No metri tinge na kimeta sike gusie mwana minto ke gusie mete ya to senyara. Ngora rande nchira ko dikwana alika na bangi na ali. Ditinge na no lio mokungu lio nyomiru. Oso musacha oyo sirire goso ubira nando chiri konyomwangao. Patirene kwa enda bantu bamintu bagusi bakitoko tumekireta digakia bana ba. No.
I think usimba bwate etabigete. Mama Chief for general. Ritinge no kuswati ojoketu Usinto bwate mechando me. Agaka ni chiombe. Agaka ni chiombe agatama koruga busaka ni chiombe. Bono kera ko chikonyo mwangao oinero korukulitinge. Obe. Tebano ke mwara kwano so Matusi wanakionde bako tusi kaki mora she's a very beautiful but then ni mdogo. Huyo msichana ni mdogo no moberabu hata nje kwe asa na wafamu ndi bieka ndo monene nje mbako mobera. Mama Chief for general. Yes. Igo ke mwara akora ngo koleta ndi gocha ni metenga ngo kwanore binte biritoga. Yes Mama Chief, yes okemwa karibu sana. Bono omete usiye ito. Abantu mbawate mechando enyanda mwemnero. Omonto ka twarebe sae uragire gutiro byo bemo birochi. Koro kwa mo se ipinge. Ngo sababa gusiba minto batige nyanda mwamu. Ande bachire aste bwae metene nda mwamu ekero monda kutamagana igo. Wana babuji era wana tieta das tieta enda mutu. From the back. Yabona enchinde ngentake kya konde ngentake sana nanda bana musiki bagusi yaba nyome bana ko bayiga babe ekireso ekiase cyane. Asante. Asante sana. Intu batirio tonyirega adone tonyira. Ni kometa I am Chief for general. No pikir finga tonyira nko bandu ribaga. Jana ete intu batiri. Na bakwane. Bakwane kiraga kindu metabire. Njembu yande. Njona mangana aina kuri mbal korati galende baraso yombo bara no nali mun. Lakini renda. Litinge. Litinge wano uyo kumorga litinge ga murama kegima kianda gikomi. Because litinge no mosrati onyombire wano muna bano bakore nyangiga. Na ande bona maikuruwa iboro mwana. Age arwo agende na anda yomu. Na anda iboro mwana ororo na anda agende yomu. Anda igoro mwana oro na kieko raba gotebanga. Ekero nyomba litinge ko wono ma tura nyoma. Igo wono ba gotanga mongwano itara nyoma. Kara litinge ko ande lika na gregento. Lakini wono ke tunale gote yaba usiwa minto. Na anda abantu ba kurambika ngoyo nyomira litinge. Namba kabanga na Ojo meti. Abasubati. Yawanyu amagenda mwamu. Yo mono. Bona ba na kalina wosena na kalina kende ba ko naro dani. Naro yo mo bolika nga likale kwa gu lecho bwa gure abona. Naro likaboy. Bona. Bona dani. Ego ba ko mo ni. Ngabo mu baliri ubo kinga buoka bole usiyo bonge umuntu karaga kwaro kurieta ngao abantu aunje nale ko banyoro no ko bwakwane nale ko baliga lidi amini abaligi abayira ababeke nywanja bagenda basire PSA die tele nara inaba Babu foto kabisa kai kwa ndiko. Sana ntuka 3 tukanso say favored one. Tebango. Biyande. Obatini buya. Ingi yako kala salimu abantu motebe basubati nasi kiye basubati bono. Kali abasubati boka baka achi comment na sombi Facebook ko ruata gete nyange unyange. Ega entonces obe mbia morema. Mbia tole.
Yaani ni hizo statement za watu zimeniaffect. Tiga bantu banyuomera abandi banyuomu na baratinda mwamu. Enda mwamu. Tarikende omuntu nera wimenyete nera omochora. Nera ochikomenyane. Kwanza bone gabuna botuko toko kwanire topic ya bone gibebiseti orangeti baikiro singai. Igono tumaite kibantu bechanderete. Tigamba tenge tigenda mwamwa yokondangeri digyo mosacha akonywa digina mosacha mogotu akonywa abata nganywa mukungwa mogotu mamu mwabo mamu minonywa munere inki abantu mukwigwire ndamwamuga anya komokonya komutagete bano tire kubali matokeo ashaenda tafuta mtu akuoe na kama kuna mwanaume mwenye alikuwa na crush hiyo msichana pia naye akubali matokeo ashaenda yazi ndamwamu. Asante sana FIFA Dewani. Tote soma nuna bagusi taswale na mwa kutumeke kigusi to babantu bare genuine kuskaine kero minya sasa okore nyangi ngo kenga ndio mochere pedi ndie keki munanale keki Inje rero na motacha na mocha mokorera na mocha mogeti kumoroke huyo ni wangu na motacha nje motacha huyo ni wangu. Na watu wanafaa kurespect someone's decision. Hata ikue mbaya, respect. That is, huyo ni bibi yake. Tali si bibi yako. Kwani mimi nimesoma comment mingi vile watu wameposti korumna wachagete. Kumambi babo kete Facebook mari korara naona njimba chieti. Sasa nimeamini ile roho chafu iko bado iko hai. Nilikuwa nafikiria walikufa kitambo. Kumbe roho chafu ndio imeinuka saa hii. In fact, taria bagusi. Iwoka. Hii ni kitu yenye so omuntu omutanga niko post ile chonga yare tumori na maino atuambie what was the reason behind it. I know ni mtu mmoja aliangalia akasema ai atarango tati akogoki na kiata bero yogo mtakiro muntu akogoki ala omuntu omutangani agwerte tonya no musacha tomonywa meri yani kirazima nari aratigenda mwamu oino osinyu kwega osinyu gotene ni omwise ko osinyu konywama no mosubati ori no ri ogwate ndamwamu agerete bakamusacha tayira munywame bona abugete nga na gochintare ko twera gochia ona bya sambire tiga watu wakubali matokeo na wache wivu kubali huyo si wenyu. Kwanza saa hii hamjui wamefika wapi. Saa hii ni saa 6 hata hawajalala. Unapea watu stress. Allah. Yengusi. As long as you are not in that relationship, nini inakuwasha? Wa na wewe narenge nachukorwe nyangeri natagocha nachukura Facebook nachukurigereria kana Kelvin P4 igora microphone yawo Kelvin Teba my brother piano mwana minto anje mbiyani litaga denara kwani abare studio bosi bawo favored wano balega babe minyapsi babo Jennifer Kerubono balega na bali bonse bagase ngo toligereri. Yes. Bono jige nongera nawe to kwane gento nkera na beti na sokora keigo. Bono eyetandira lyange jisana buna enyige tinge no tunyomiro musubati orego sineri tinge. Madone liete na lyango sapi omara litinge no musubati oli yani onyolire akogenda kuchimoina onyora yani uweta wakwanda kuchiyango nyora ro mwana bon tindo jina kya bantu bali ke lyo musubati baka ba muchachi kuikira kumuroka buna na yarege tinge nitanga ni
abantu baka gocha konyorana baka bacha kuba babwatani kulero igankare bamanyanete iwa bono PUBG oyo nakoteki na irenge tige koro tika gateki ko teke ngo correct nkomza na kere ngiriko chikomiga no musubati nera akabeke ko tujya PUBG agateke koro teke nimbeka ngiriko chiko correct ngiriko chikomiga baganchira na baraboka abanyene baka make step ya correct gocha golike nyange baka yate kubwata ni gurero bono eke manyererie ke bacha gokora agaiga no kubeka abantu gwasi na bono rero twakoreki twabeire omubiro oyomo kwarele konya ndi PUBG oyo abwate any doubt gosata isanike tuno musubati oyo ande kabera ara mosoki njera ali batara monere ta feel comfortable utanguna bale ko munyoma kisirisiri amwete libogeka ga limete abakoreki baikenka lakini wana singe ntanje ni ya kipenzi chake cha roho agatewa na inche tiniko konyoma iko baba tiganko beke nensengi manere mana kina agodle na konyomire kwarole inje bana tindo chimagoso gabu na kibago tana ki the beauty of the lady is on the eyes of the beholder kwarole ndali ayo lyo isikali okurutomo nugabu na yote tate kogoki yaya PUBG na rabono maete the important of yo muiseko iko bana ayo kokwa na agaiga togocha kubasara likonya bakoteki banchire iko na nyasaye gento kelia abwataniri amwanya bantu no chaka kutamage na agaiga nge akokoraki nge kubwatanigu nge kubwatokanigu because nyasaye erabiye ko monene na arenga muna barabukuru bacagete sabari yabo ande muna rero bakoraki babwatanigu babo mubero yo iko bana ayo kutamane amangana ago kutamangana ago ni wewe tu utachoka na usiku ikifika utafanya nini utaenda ulale iko mwana ndio nalo cha koteba iga aba baba nyakutama ngana go chisiko banya bata o no monene musiko no monene si PUBG iko mwana ngo tena PUBG no mokali kwali iko mwana njengo teba actually abantu bari nkolai mubarembu ya wako tu sawa kwali yeah oyo kunya urudama ngana agaiga nele kamati eli ya rochafu itonya bakora twakwa twata hivi kwali oyo no libona metu kuna PUBG arengeze rep ande kabira abantu bare barenge isiko barenge ko mu clash bare kwataba gakiye PUBG tukago cha bakora agocha goikira konyoma gaki atagocha gonkwanera lakini bo yabe kwerende yaba kisadi fauna tabaka watiki tache tuko baira bano irege nteke ngao kwali igoti yango tebye gali na bengo tune yago ntara chango saberende ntara chango sabe yagirenyi inkyo kwiguro boruna ki umuntu oli kwesuti nero gwanta kurundi gali yengo tu ine rongwa fort ne narolera ngekoteke engisaine njege ndo narometa abantu abange most of the ladies ebachachi aniko sabanya saiga konye bata mbara akiri nyasa na rabaye okay by the way okay I'm sorry to mention this because again taking on check ya correct engage I wish nyasa na inu abaye umeta abantu bali gereri vile ameumbika hapa juu I think you guys you understand what I mean wana bati koligere hata mole moyo gora tukalio monene no mobera musiko lyabwate na PUBG wano mobero na kumba ali correct alikuga no akubuoga ni buya iko correct oyi gubuya iko bona onya kutomole mangana aho gabanya rute pere barabona igaba babali na ngongo kora bale inyangi yawe wekachisa bakole kibanda barare ai gaga no ole ka onya kwibisi orwe ko buterole sei naye ko buterole mkwere de para igor kwando liko nyakuja kutabanda bana amage naye manyaiga de we yogo ligena yogo tumeka kutoyo mino mkwira na le back buno ko mutadire lirito na ana liko cha correct liko cha kutume kutubo iko back kwaro iko bono again togo kwana when it comes even to binge munene mark your words siriyo kurukuru asomo nwawo because buno kurwa mangana aramake na naye buno nayo gocha kuterwa mangana aramake lakini buno konya kwana ali aramalito ana abo na gocha kwa malito mono kwaro iko bono kila abantu ba make the decision tiya ko bamuna nayo kuba discourage kwaro bana abantu bayiteire guidance and counseling mpaka bayikira bache kubeke ne kwerendeiga PUBG no mwese ko li bara umeranire
para boka banyene tali banyola teigora na gosibye nyangi rero nkwale kwera no ne complain rie nyangi yale gutangazo guseno andi ya advertise ikwende ya advert ya bige ko complain ne mapema ndo bwatenga ni muchande takwane ya mpo be by the way muntu kero mugo chachi omuntu ayi mu go chachi enjero go chachi omuntu na go chachi kuboyo the same iko bono tiga abantu bantanire na make decision yae babu zeri mwana no muntu ro monene no mwisiko no muntu ro monene koro libaka limogo tene suga mami of course tiga be suga mami bono na oantire suga mami yibo ko mboro si wataishi tu na bono na tema nyasaye na bono sabanya sana ya kwesuga dadi bono liba go chikora ma bande na sabanya saye na ya kwesuga dadi yao. Okay. Njinara inabu ate by the way. Ne comment nero na bantu bale kina bantu baitu na baro nyasaye abantu bana baro. Omate let me tell you the truth. Ko bomoro kitari ras moru usianga munekiri bwe naro tikisi yote TV yapo ati tumuka kondo kotane chinyanga uchikwete. Dali ras muna atyo okore obu atu okoro gosiko gotuoma. No. Naona mangana ajokurukura so munuogo. Na bako bajokuragera gotia so muntu ndo gusa bako bese kokuragera gotia se family na roma kolika naki epo inaro yali kose mata ni robono I don't know naki yale lakini na no nyare konyo mata inlo baro mao mwise ko yabo mokake ko bo mwise ko wanege de kia changa ya sara mere paka nasa na renge gas you know lakini kaki abantu baito nya sawa bongora amamore kaki lakini kaki unoboro kaki otongo muronda na janyo mengi na biara. Okay. Ni kitu everybody hata ukiangalia hapo kwa hii show tuko nayo. Yeah? There are some guys who are not there watafry wata kwanza sijui mnyavu tutaniruhusu mama abeke remarks before atara ne meeting mama yes. Okay, naro ko final remarks ingana ki tiga abantu ba mind their own business. Abantu ba mind their own business na bali simbo wako na makasiriko kiagara na chiko by the we are looking for one guy to isire como Tracy sago toka gochi oyo personally tinge oinera toko ligata tabingana ki kaimoranyo metulitangani enche nanga sio kumulika liga ndo tali chibicebere choka ebintu ndawe tebikole bingamo so batigana kabisa na mora batigana na Babu kioye kero monto na bwate test yae oigore so enda mwamunembe kwanza by the way yeke ndekio ndanga tena atibakwa na igo by the kwanza comment ya ngoburu andinero yana tari konyoma ramuna go akasirigete ngina biara anona bible imbata getia nyomu what is that? I hope murata liko soma bintu binga minebi because abantu abatu bate nebere menene toko ndobwato boko by the mo bukane toko ragera we are struggling to lose weight by timekata. Some of us we don't eat. So kero mondo tigamente nini he sort of her own business na maisha isonge mbele. Yes, because tutake ko kale kwere ndeiga tutake ko teba siji nini no make no mane siji nini kama wewe unapenda mifupa kula mifupa yako. Waachie mwenye anataka kukula nyama akule nyama yake. Yes. Kero mondo akae laini yake. Yeah. Yes. Thank you very much. This guy hapa Eminyaps njo tuolema. Eminyaps njo tuole Diana di engombe ne bari Kongo motigere. In fact the rhyme. Ekemoni ekyonaki keramo korere chimbega. So what to step away? There's a guy here. Okay, anyway, Eminyaps. Aye, ningali chinguruga kigurugutu na kibuirira.
Oire bya njugocha ndo kubate nyange ito naye wate bya bantu bano bane ukora ono mapema tunya kunara. Ja kinyo umuntu kagonchongwa. Kumuri baga gumina go. Eminya byana kyo kai ngani bono. Amake. Gamati. Njipikiole. Kogera tennis era no maete 16 GPR. Njipikiora Nje 48. Yes, eminya. Mana ina makongu paite we no nje naso internet na kuminate wa. Nabura baba. Litinge mshosi sijui nini yani a lot of words yani yako rutunga baba. Babugi kusempa buji. No mongi na wachi. Mongi no kare kolere nyani. By the way, abantu bakukitsaisia abantu bobe. Litinge mine tiga nani kurukutu. Litinge mine ti mukungu onyome tu agaga nuruchiombe. Akanganya kurubuo yena ndakenda kunyomwa sangago. Oinere litinge. Omuntu onyome tu agaga nuruchio. Tari balinge tu ajitinga kama stay. Ando tokangusoka. Ndundu ni matinge. Cause ndundu akaneni. Omukungu olibu akanire. Karare. Yes. Akatoka kurubuo yakare kunyomwa ngao. Bono neritinge. Karare. Bono mwiso ko taritinge. Mwiso ko tanya kunyomba. Ido yule mchana ni mdogo. Hata ronje baide na stoka chusi. Tulisoma naye baide we. Alikuwa mdogo. Na yeye nje kana samte sukuna lingi wanti pia na abotire. Eri okobota my dear. Lazima irete neri bogotumeka. Ode buya mete ma tifo tenera ate baiga. Aba saa tuchora chinyama tutie gochora mauga. By the way, let me tell you. Yule msichana alikuwanga mdogo tulisomanga na yeye. Kwarre. Bono bugima owani yani omubiri omwanza n'obugima obya. Matekere bintu bya kubwatire birombete ebi. Newe konora buya ngara. So, mwizi ko tali monene. Tiaba motigan ayule msichana achayolewa. Kwarre. Achawai. Nonje kana murochi the first time wekere Babu aligeze ng'aki in a relationship with Mora. Ngabona mwezi ko sinamjua lakini nikibona nakiabiro monene iga. Ngabona ndenda bisikembere to somete nabona ngabona nakiyo yobona Susan. Bagante ye. Paka nande leo bana confirm na huyu ni yule msichana kweli. Wana mwezi ko binte mubwate yule msichana si mkubwa. No mubere. Karre. Abantu batie ko ndamwa mwata waisi kwanza abategete papuchi tebeke maene ae mimbuyo gokwanaga bona enyama elio kwanda kwagole steak nigenda goteba mbingiseri na marama kwerende mauga nelio go fry bwango kwerende steak amauga baba naga steak bwango kugaturi tunakuwaga beke nyanya mangana ayueli bona mauga yakamube kamusoli nanda kai papuchi bujali yana nagotebi isire ikuinie chitiare ko posti barabungi batakanyora rende bari isire ikuinie bona umuntu amanyerere maitenga kwari gasi ugojigo chaga gukuna maritenga kurumadi ngo butore mogondo karatiga bono wana ba minto karatiga bono tararare twiki umwana ba aratoka I'm waiting for the truth. Umwana ba Nikiwere tawe. Wele mzuri kabisa. Andika makong. Mwana minto nacha to kwa mangana bera tu no mugusi to se marune ke gole kigeke labda sometimes ko nenge ke gole kigeito una nje kya naiga ndra manje kigusi kabisa nga mangana nare abwate meaning yembe nabora nenge yingo litume kabuya onya me pingi dia ko ni kabete gente kinga so karibu sana kwa ni abantu tuna ki how do you see Babuji ne public figure lakini abantu baje kwa ngana te ngaritinge I don't know you understand the meaning yeritinge criminate aseke usi ritinge no muntu ya okwero musacha
Bono, quiero mugura pa. Bono, akamuraga gaga como nyemera. Kaya tigaso kaya nenda. Ama swanyo bono. Ama swanyo bono omunyo bono yaba ngomunyo. Ikina nyome tireni. Bono nero dogo kariti. Yes. Bona sama ngana ya tungo sama ngana ya babuji. Yeah. Grumunto nabwate uamuzi yaye. Bona kuna jo muntu atawenga munyomire ritinge goso koire iki. Kubuma no bwaye. Nande asa mane nyomo kero muntu nabwate edition yabagote. Yes. So ngo ntindo chiaja abantu bana kubona mangana mangu ebuzima no bwaye. Nje kama tawi congratulations icyara utigera bona ko umusaya rero umusaka. Yo. Tumo congratulate tumatebona karobo sae abo mugaka amaintain nangari runyari ndi amwa avocado motebia rose kubi kabisa. Nabona rana mo avocado kabisa wasi kubi amente kana mara abana amente abana waikere kabisa basi. Exactly. Yes. By the way, chibi chanjira abisi omwana omuntu sometimes kala kore nyangi abantu bakema kore nyangi baka yoro smart gosubna eminyapsi buno igo what 48 gp yo what nyangi by the way that week osomote nyoyo nabora atware stress oire no be one gp obe baka ya asingencho yake stress ata ayenje gote no abantu afa ata usani gote na mutu akimbo atu musacho one motebi ka ki osesa mutebi so bastante kara moye yake kara munyunyunta ngutarararora ono gotore stress sometimes that's why no even bore kore babo the best man akakonya gwesoka once satan ye nyangi gete monta ari convicted baka yani akeba yani eronge getwanga tumete because of what yani kumeti ga kincheke tutkeri kani tugere abantu bekabarere nyangi mu musate buri akorera kumeti ga kincheke just because stress ba utora nena kingo karankole tisi functioning yere so na promise yunga kanye muswa turi araru ne time araru ne time kutikema mikora muri chibicha chinsumati bakumeta kota congratulations beautiful lakini this is the first people toko pomwa tosema nuno mugusi I first lady please jambo Yes. Oh, karibu sana fiti sana. Kama si kuna kwema salamu kwa watu wawili watatu alafu ndio nikuulize swali asante sana yani. Yes. Ipo kana gotigere ba first lady. Yes. Ana. By the way, kwanza nashukuru Kisi Watu TV na nasalimu mafansi wote wa Kisi Watu TV. So nimeona hata penye nilifungua na number 1 Facebook niliona mambo imetandaa kwa mtandao sana. So as I understand China litinge, wanasema China litinge ni mwanamke mwenye aliyeolewa kwake akalipiwa mahali na akatoka kwake akaolewa kwingine. That is the meaning of litinge. Yes, that is the meaning, I know. Bona ahebuno mwono mugusi omwana mugusi na kitwande kuma na bagusi is this the way takere komenya ekera omuntu ri public figure akore one step twachaka gukwana negative obubi bwaye gosobobe nabuka twakora ndiri korora buya this is the way takere komenya. No, that is not good at all. That is not good at all because don't judge the book with its cover. Judge what it is inside.
kuna usuli wenye aliona na aliona yeye anamfaa. So watu waache kuchaji mambo ya mtu mwingine yako hivi hapana. Si vizuri kabisa. So watu wa mind their businesses, kila mtu anaona kizuri. Yani ukienda hata sokoni unaona ile ng'ombe inanifaa ninunue. Na Babuji aliona Mora anamfaa vizuri, is a wife material and they will move on. So people stop judging other people's business. Yes. Asante sana. Nashukuru sana. Okay, Asante lady. Kiado tu kwa ndani Facebook posta kwa ndani. Kwa konyere posta kebekire wate negativity, beka positivity ororo. Egera tusikie utasoma ni ekende bane kene. Exactly. Thank you very much. Tanga na somo ndokurukunga Zach Enos makwana si Geoffrey. Zach Enos mambo. Zach, unanipata? Zach, unanipata? Okay. Geoffrey. Yes. Habari ya asubuhi, jioni, mchana? Kwa salama, labda yenu huko? Mimi niko salama, nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Karibu sana. Asante sana. Kama kwani abira tatoiga asaba ntoiga arafu mago swagocha kimetinge kugusike kera kinoke understand tingari tinge ninki tumago kuana abira tato. Karibu sana. Asante. Kwanza nashukuru, nasalimia wenye wako kwa studio hapa, naona Zach, naona Bisqueen na wewe na wale wengine ambao wanatutazama na kutusikiza katika online. Yes. Yeah, it's a good topic kwa sababu is something which has been going on kwa social media. Najua nimeshtuka sana kwamba ile watu wanajudge wengine vibaya. Unajua niliona watu wakita msichana mwingine Liting. Unajua Liting ni mwanamke mwenye aliolewa akatoka kwake na kuna watoto. That's what yake kusi ilikuwa inaitanga Liting. So nikiona wakita msichana mwingine kwamba ni Liting because they are body shaming because of body size, that's unfortunate. Na watu wenye wanasema hivyo wengine na watu wenye hata hawajui kujipangusha. I'm sorry to use that language, watu hawajui hata kujipangusha. Na some ladies wenye nafanya hivyo ni watu wenye hawana mtu wa kuongea nao. Then they are body shaming someone mwenye amejipatia nini na mwenye amejipatia bibi. Yes. So, it's not right. Now I condemn this in highly sabu. We don't. That's that's bullying. Bullying someone is not right, because if someone sees such a messages you can make someone to go into depression. Najua mtu anakuwa stressed bure na maneno yanatoka kwa midomo ya watu yenye haina maana sana. It's good people to know to cease from that. Najua by the way, watu kama hao, I'm sorry to say this, watu kama hao wakipatana ni watu wanatakana wachafu viboko, because they are showing how ignorant they are. Yes. Babugi aliona huyu ndiye mtu mwenye amependa, na huyu msichana Mora aliona huyu ndiye bwana amependa. Nobody knows. Those two people, they know each other very well. They love each other. That's why they're doing a wedding. So I don't know why someone gonna come is not related to them and you're gonna start talking ill about them. They didn't ask your permission. They didn't ask your suggestion. They didn't ask you anything. Pilipili sio ila ya kuashia nini. Now I'm sorry to say this. Wengi wenye wanaongea ujinga hapo kwa social media ni watu wenye wengine ni wasichana wengine wenye hata hawajapata hata hawana boyfriend, they have nobody to talk to.
Na vijana wengine wenye wanasema hapo kama kijana mwenye alikuwa anamuita ati Neritinge ni mtu mwenye ana chochote. I'm sorry to say that. I don't know kama mtu kama huyo ameoa. Because mtu kama huyo angekuwa ameoa hawezi, you cannot shame someone is wife like that in social media. So mtu kama huyo hajaoa. Somebody who cannot take care of himself anasimama na kutagi picha ya harusi ya mtu na kumuita majina mabaya kama hayo. You know, it shows how backward we are. We as kisses. And I know it's high time watu waambie ukweli kwamba I'm sorry to say this. You know, such a people ni watu wenye wanatakana, najua angekuwa ni watu wanatakana kuwekwa jina watandikwe sana kwa sababu hawajui what they are doing. They don't know what they are doing in their life. Wacha na yeye aende atafute wenzake. Na hao wasichana wenye wanaambia mwingine ati ako na nini body shaming, wanafikiri ni mili wenye wako nao, wacha waende watafute bwana wafanye nini, waolewe. They stop talking someone's wife or someone's husband about that. Hakuna mwenye anajua eti ya mtu. What does it concern to them? You know, nilikuwa nasoma tu nikasema wow, people are human. Na I'm sorry to say this. Najua watu wengi wenye walikuwa wanaongea vibaya ni that's young ladies. You know, I don't know. Ilikuwa nasema hivi, nasikia uchungu, nasema watu kama hao they're not supposed to be in the society. Ni hayo tu. Sana, we are here to congratulate na tutabenga orte fest. Riskin channel before the end of Zak Enos. Riskin. Amo Sudanese. Tero na chenji kabo mu Uganda nisi nanga na go tigrete ga buono. Ayen tigere bono. Kicho frega kiore. Buyande tindi buje ko naso abantu bande bakora mu musubati yone no musacho onde banyuma matene na kumna kekebe. Chenke chingwe bintu binga mune yomyo wachiza. Evinte con sana. Yeah. Okay. Riskin. Okay, yange ya eko. Keiri na uwe kona keiri timetini kiagende zetu. Bono ya keiri. Nige tokoreiga. Nume teri tinki aseke gusi. Yes. Ya inke kwa bwana metali tikana umuntu tari kuigora. Kai. Ke gusi eke. Karibu sana. Nina banko igwa abantu bako kwanda iga n'umuntu tari kuigora. Karibu sana semoni yago. Borochenga abantu n'umuntu mugusi ngina kitwante komenya na kitwante komenya bune intu generation yeto kina bon. Niki kere. I am biorocha ari. Testing 1 2. Aye ondari. Buyore ntoko iwete. Tumo swati wana akora go. Yes. Tunakusikia bana. Biamona tigara koro kugamba tumanya goswa. Kara muswati ladies first. Yes, sawa. Yes, Riskin. Una watch social media ariko arori mangana go tarororo na ki ayena kyo. Ina ligere liga kinche. Okay. Naganyora ara itera asinga nchantu aringe nyangi ya pa. Ina ligere lakini igure ngenjo chofre yakwana na bonko mentera gabu. Mentera ango. Wa. Kagiye njege ndoko teya abantu baminto. Omonto gachoriro omonto yetia guswaga ti usingirie mambo ya watu wenye unajua kila mtu ako na nini kila anapendezwa na mtu. Yes. Kwa hivyo kama umependezwa na kitu fulani wewe sasa unaingililia nini? Maisha si yako, si ukae maisha yako. Yes. Yeah. Mtu hata kama ni kiwete, hata kama ni kipofu, hata kama sijui ni nini,
Huyo ni yeye amechagua na watakaa maisha na yeye ndiye atashughulika na yeye. Unasumbuka na nini na yeye? By the way. Na unapata hao watu by the way, unajua mimi kwanza napenda hao watu wenye wanapenda kutusiwa, kuambiwa sijui kama hiyo machina ritinge nini. Hao watu ndio wataishi miaka mingi na wataishi vizuri. Unajua mtu kama hajaambiwa kitu, lazima mtu ambiwe kitu fulani ya maisha iendelee. So na hasa I think hao watu wataishi maisha mazuri sana. Chenye nitaweza sema wasione eti watu wafuruta mawe nini. Waombe tu Mungu na wataendelea maisha yao, wataishi tu poa. But watu wengine mwache uchinga na nyinyi. Wacha kuingilia mambo ya watu wengine. Tigere gatoge chiku baba. Inte toge chiku. Ayo Sudanese. Inte toge chiku pirero. Ganda ete umuntu kurukunganereza makumye kaponi apostro because ere nino timo bange tega watu kora sumuntu kurukunganere okoro kurukunganere matu sondari. But the Zach Enos. Yes, Mr. Kurugut. How are you? I'm fine, brother. Hello. Yes, Poa niko sana, wote. unanisikia? Unanisikia? Nakusikia. Lauda nikirangu bwati tu mwana mimi. No. Yeah, na mimi nimekuja hapa hivi of course ingawa sijasikaniza rada mjadala ni gani, but nimesikia mkitaja eliete mwaro karitinge. Na rode somewhere somebody posting ritinge. I don't know, no nje bona manyire elieta ritinge ni meaning ya elereli. So mimi chenye naweza sema kwa jioni ya leo, unajua kila mtu ako na chaguo lake. Kila mtu ako na chaguo lake ya kuchagua mtu mwenye anampenda. Yes. So kuoa mtu mwenye hata mimi nikioa saa hii nikisema nimeoa saa hii siwezi angalia kuangalianga miaka nayo inaweza tofautisha sana. Generation ya saa hii mundu gukuririe miaka abo utanyora no musubati ekiagira miaka ya bono miaka mundu tayo gotebe kene miaka yae abo kunyora no obuire 2000 kurigete ekese kibande 2005 igo asemo niga tutakiri kwaririe miaka as long as kwanjiro mundu wanjite ai munyo marioka ntekenene na ki monyora bana. So I want to nataka kuongelea hiyo kitu imeleta picha mbaya asua sisi wa Kisii. Hiyo ni picha mbaya sana. Hiyo maete ekoreta libe uja se familia yu. No mwenye no yo kurukupa picha igwe genteki na amewekwa mtandao. Haezi firi poa na nene nere tubwate musanio monene kurugusi. Isaac muna wanu ile tangi picha poa. So kurukunga player mwana oyo kurukunga ne player ni chamageri awatenga pabuchi harudisho hiyo pipi. Huyu jamaa what is the problem with this abagusi bamwe nkeki. Comment nge yachiri kabisa. Arudise sasa, anarudisha wapi? Huyo mwenye anasema arudise, anarudisha aende kumuoa. Watu wako na ujinga. Anamrudisha kwenda wapi? Lakini lazima nani anaitwa nani Saki. Lazima watu waongee. Yes. Unajua ni nini? Mtu akifanya harusi lazima watu waongee matobe. Mimi nakumbuka kuna brother yangu alifanya harusi, aliambiwa unaleta bibi mkubwa. Vitu zingine sio lazima uongee. Yeah, that's what happening. Watu wanaongeanga lazima watu waongee. Yes, kusii sana. So, yes. Onye
kama Babuji yote kerete, this is what hii story tunaongea hapa. Yeye yenye naweza mwambia sahii aendelee na life yake na bibi yake. Mungu atawajalia wapate watoto, wasomese na life inaendelea. Ukifuata maneno ya watu huwezi endelea na maisha yako. So huu mwenye anaandika social media nini wapi, wacha endelea kuandika. Kila mtu ako na chaguo lake. Yeah. Thank you. Hiyo Thank ndio you very naweza much. sema kwa sahii. Na Maximi, tusianze nini mtu akiona mtu amefanya kitu mpongeze. Yeah. Hata kama ni mbaya mpongeze. Exactly. Sasa wanataka akae single. Wanataka akae single mpaka miaka gani? Okay. Thank you very much. Thank Nashukuru you. sana. Thank you. Maximila Bonaderi, our people should stop body shaming. Anyway, congratulations to them. Thank you very much. Lisa ndio anaingia hapa, mko aje hapa ndani. Tuko poa. Anasema kwamba hi kukuntu, hi to you. So tena tumu kwa apostle makwa na ondari. Ondari ni unakuwa sa apostle, pa pastor mbali kwa too much long. Apostle Pondives, Bwana Yesu apewa sifa. Haleluya. Amen, amen, amen. Karibu sana. Asante sana kwa kunipa hii nafasi. Mimi kama mtu na mimi Watu kama wafungue apostle. kamera. Okay. Fungua kamera, nataka kukuona. Okay. Thank you so much kwa kutaka kuniona, ushaniona. Nimeshukuru kwa kutamani sana kuniona. Iko hivi. Hii kitu haileti picha mzuri hata kidogo. Hii hata upake rangi haiwezi kuwa kitu mzuri. Na wacha niwaambie kitu kimoja. In this world, and I want to tell Babuji mahali popote alipo, kama anatusikiza na kama atakuja kutusikiza. Hii world, if you want people to criticize you, do something good, it will hurt them. They will say. Ebu imagine, mtu akiwa single mnasema oyo ogoteire nyumba ama ogotire atarareta bana. Ndio huyu ameleta bado mnasema. Mtu ndio huyu ako hivi bado mnasema. Ndio huyu ako vile bado mnasema. So kuna kitu ingine my dad used to tell me, and this nimekuja kurealize ni ukweli. Wacha niwaambie. Unaona huyu mtu mwenye anaposti anasema ati Babuji ameoa mtu mkubwa kumuliko. Chunguza huyu mtu hata hajaoa, hata akubaliki. Yani hawa ni wale watu wako na shida. Ukimwangalia huyu mtu vizuri, uanze kumchunguza. Tuanze sasa kumchunguza hao watu wote wenye wameposti hiyo nini. Ukianza kuwachunguza, uangalie tu vizuri ukweli, hivi utapata huyu mtu hata msichana hajawahi msimamisha kwa barabara amwambie kama ni lady amepost, hata hajawahi ulizwa hata jina. Unapata tu hata hajawahi ulizwa hata jina. Hata mlevi akisota pombe inakuanga mbaya. Mtu akisota ndiye anasema nyama ni mbaya, siwezi nunua nyama. Wakati amesota ana kitu. So watu tuachane na business ya watu. Wacha saa hii mahali imefikia, let us mind in our own business. Na kile chochote mimi niliona ni harusi ilifanyika. I saw it was a wedding. Kati mtumishi wa Mungu aliwaunganisha, ina maana yule mtumishi wa Mungu kwa sababu ako na calling ndani yake. Mbona yeye hakusema kwa sababu gani? Alimind his own business. Who are you now? Uanze kufanya kitu tunaita cold war. Unajua cold war ni ile ya maneno tu. So ile kitu iko, watu watasema. Chochote ufanyacho kiwe kizuri, watu watasema. Lakini kile kizuri zaidi ndio watu huwa wanasema. Kwa hivyo what they are talking ill about is the very best one.
me, I want to congratulate Babu G. Hata Biblia inasema ya kwamba ukipata mke umepata kitu mzuri sana sana sana. So chenye kinaendelea kwa social media, I want to tell those people. Saa hii ukipeleka, saa hii sasa, unajua in social media nowadays, sio kila kitu unafaa kuongea social media. Kuna vitu zingine unaweza ongea upate pahali pabaya, tena uanze I'm sorry. Wakati unasema you are sorry, so vitu zingine wacha tu, vitu zingine kanyagia chini. Sio lazima. Unajua kuna watu walinunua simu jana, sasa wanataka kuposti chochote. Anataka tu aposti anything. Amenunua simu jana, akiona kitu anapiga picha anaposti. Akiona mandazi inaungua anapiga picha anaposti. So watu kama hawa tujaribu kuwachunguza. These people are so I can call them stupid, I can call them nonsense. Yani venye uliwaita Bwana Kurukuntu, I saw you live and this thing made me shed tears because how can you mtu akona akili zake kaenda akatafuta kitu chenye kichapendeza roho yake, kisha baadaye we mwanangu uje pale uanze kumcriticize. That's very bad. That's very bad and a shame. Mimi nipate huyu jamaa saa hii unajua nikutane na huyu jamaa mwenye alipost hiyo, mimi nitamwekea chuma kwa mapua. Nitamwekea chuma moto kwa mapua kwa sababu ana kazi ya kufanya. Sasa nimwekee chuma moto kwa mapua ndio apate kazi ya kuugua hayo maumivu yenye nimemwekea. So Babu G, congratulations. Okay. Thank you very much. Before ningie kuondari kuna text nimeona hapa. Finally the niece, she has responded through Facebook. Anasema kwamba kindly permit me to defend this beautiful soul, my niece. Please stop body shaming her. She's not at all those names you are calling her. She ain't old as you claim. Ni Mungu ndio amemcharia mwili. These photos of us we were taken back in 2015 ziko hapo. The body is a blue top, is the first one. You can imagine the difference in kimwili. But yes, Susie comes in a second with difference of around 2-3 years. Huyu mwenye ameandika post. We grew up together and even school together. As you can see, she is very plenty and has always been. In fact, she is always been the prettiest of the third of us. And hey, she has a heart of gold. Haven't met anyone like in my life. It's sad that the society thinks points and takes they think women to be old and angry. Let us cut with the jealousy and the monolize, being happy for others. Hajaumbwa, hajaumbika. Hashtag stop what? Stop what? And or whatever. Stop body shaming. And that even the family, just one of the family member may respond. So guys, we need to respect the family. Kuna picha ziko hapo nimeona walikuwa wamepewa 2015. Ni mwili ni kidogo sana, lakini pesa ikikupenda, pesa ikikupenda, ukipata pesa stress inaisha. Watu ingia kwako Ondari. Yes. Nimefika kwako bana. Karibu sana. Nashukuru sana Ondari mbiyama n'umugambi. Rosiri, nimetengeneza call ndio nizungumze vizuri. Kwana liba kana ili yako mwana minda. Ondari kwani lero ngakwabe kama lieta umwe kiwache chiza. Mbiyama no Maturebs Ondari. Oyo no Ondari. Yoko chenje bintu nale tutaitu kukwache kura. Mbiyama no agio most welcome. That's a channel yana mwa subscribe na mwali ile matara itu. Wono kada kwane channel yumako so enseme yende mwana channel ya nekoro ku Maturebs Ondari. Mati Matirebz Ondari liye usi ONDARI alafu nkabeka oyo no Ondari nalio ku understand wangu. Yes. Jana mimi kupitia yangu.
we are there to support each other. So actually, about Babuji na a post na to meruji screenshot yecho, by the way. Na tinda nyaranje personally, but na to meruji screenshot nyingi sana. Because Babji is a good friend of mine, is my fellow artist, and I've been so close with him. Kwanza linaringa kinaringa Kenya, naringa sana nere, and he's a guy, he's a brother that I love. So basically, ekinara tabane. Egento kitangani. Muntu tako kugamba anyari turakora egento kimugwete. That's point number one. Utegendekia. Egendekia kimugwete yatarakora. Yeah. Ena abantu aba kugamba ko baye moko aba usintu ntubwate ntumanyire sana so gutwara moko. And that's very bad. And what happened, babjoma tanu musaniyo manene sana kurusi. So definitely lazima kwa. So for me, it's a better way ya trend buya abantu bamanya na akore nyangi. Enyangi na ero kora tali inu akora na ero kore nyangi no montanyo mana ero nyoma. So when you come here to think about you nyomire useninki, who are you? Ayengi kwa nyomire. Compare. You understand? It's so hurting because again they give their sisters, their brothers. I don't want to mention the names because I want them to their big names. You cannot you cannot post such a kind of a thing. In freedom of speech, but that's nonsense. Nkige ukoromera and you're not involved in that thing. Okay, discuss with your friends tomorrow, group moja ali. You go and speak directly to Babji instead of posting that thing on social media. You are affecting the mother, you are affecting the father, you are affecting the sisters, you are affecting the brothers. Abande mbaro kuruenge ivadaranyo. I want to know ali literally on Facebook alias the other. Usenka ili kabekira nayo kali post everything. You are just welcoming curses to your family. In fact, sinjira to no injo mondo nairo kondigere gonya kobolinge kyogo yeke kitando gitarano rose kiambeke ngakono mungwano yali. There are people who look at me like that, but I was born like that. No nayo manyero mondo naro koligere yobolinge kike ko kamba ga bone tibima ngakisi yo kumuyo. Kwanguri. So let us ntuna abagusi, yes, we know our weakness, no gonya kugamba abande na gutwara moko. And trust me, that is the beginning of his success. Yes. In whichever way era abeku senga yikera abeku mongwano oli I took a broad step. You have Antwanda Batara is the first of course is not the first artist for Gusio for Nyangi mongwano denara or Nyangi Lukunga Falens. Yeah, he did a wedding, but Babjibo Nero Kore Nyangi, Manyakan doing Manga Musanyo to Nyangi. So let's appreciate that. At the negativities or Tiagonya Kolkia Magawa Sumokonya Kumovegera, we are supposed to congratulate him and wish him all the best. Ekianyoma Nero Manyet, Emechando Yae, Nero Manyet. So we are supposed to say thank you, Wanagwarule Gedi, Tigra Wangura, Bandabanya Komyakana, basically. Exactly. That's the best way to have as the Gusi community. Naende tabia yoko tuale moko kwenye kumnyoka Facebook kupost eventali. It's high time to wena tawa kwanya no mugambi. Kisi Hot TV is doing very well. Yes, congratulate them down there. Papost ya leo tebanga kuna news hapa iko Kisi Hot TV kwa ramole mo colleagues smalling sana ku all over the country. E post mwabe kabika. It's high time to wena Gusi na into ya chirego. Talinga kai. Of course, you can ask yourself, that's a question to ask yourself, not to post. But to give us a positive feedback, when you post such a kind of a thing, how many people are you inspiring? I mean, who you yourself? Are you posting it like a journalist? Are you posting it like a blogger? What's your target audience?
bantu kibono lengeta ali basome bakubwatis. As much as you know, naende tubonto bintu vinde tuwe tokoraiga bwana. We are grown ups. Tigatua appreciate kaliya gatua rolire and a step it takes inyange litalinga igora yabange tu. Kene to munda sacrifice for almost I can say even for almost 4 years. Actually, wamesema ilikuwa nafaa kufanyika last year, corona igasali, we came to this Sure. year. I was there, me personally nje naona alingena Babuji kereto kujiwaka na Chiombe nere. I was there. I'm the one who took him there. So si ati namdefend ama nafanya nini. Whoever did that nto bwata Bible wana njenga nsikoli liga nyoro montali getenga mamo mintone kyogogi. Will I feel good? You must feel bad. So hii issue ya kwanza gentongelie kebebo ne kyoko kwane romonto juu ya maumbile, that's very wrong by the way. That's very wrong. We have ladies here. The beauty is in the eyes of the is it the beer holder or the beholder? So it's the beholder, eh? Yes. Ainayo maete gentoanchite. So ile ni mboni ya Babuji. Yeah. Aliangalia akaikubali. Wacha sisi na sisi tuibariki vile iko. Hajaona mwingine murembo zaidi kumuliko. Alimuimba kwa ule wimbo wa mwa. Yeah. Ngukisi muna mwa. Nkia bantu batali bateberaga ali aro batebanga ni kyogo. Why did people people watch the song, they liked the song, wakabona bakosha buya. Alafu mongwano ndaru gosengo yo ache kuchisalia bantu gocho kania bantu motua. Anyway, that's a blessing to Babuji and the family, the newly wedded couple in town, and I just wish them all the best. Though ikinawa whatever, so that I give others nafasi ya kuongea, let us learn to appreciate instead of always thinking about how we can depreciate somebody's success. Exactly. Mbia mono for the time nyasaba konye oyo nundali. Thank you. Ayo mundari inyuri abana ba minto njoredi na kire biago nara akori none comment na tikiro save na twisranstega. Banyuri naki ko ku YouTube and what you do bakuruge gabamnyakari barakosiomeri bara ku YouTube kugari exactly turarana kitoko konya na bana bagusi. Mbia mono sana, this is a njengo rukunga matirebs ondari na njita watere Swahili sana, but I realized tinga gusi no seito. So my YouTube channel yeko rukunga matirebs ondari oyono ondari all my social media platforms matirebs ondari MATIREBZ ega chiane ngotera ngachanganyona nene numpate talent sana yoko kolia abantu chi one-on-one interview ne mic kunega chi yoko raga. Exactly. So I also post such a kind of things, and then kuna pia motivational speeches there. Nkoleta abantu kuruchi nse au kuru Uganda. Well, right now kuna a lot of clips posted now in Uganda. There are people there who understand life, who have gone through a lot of things. So basically a channel yane ego deal na entertainment and educative things about marriages, about real life. Entertainment ya materanga naye weka njembwate mora ebintu bingi ebyo aliene tokoleta mugoko nyomba mbia mono Kisi Hot TV. You're doing a good job. I really love what you're doing, and you have almost 46,000 subscribers na inje noongalensa alina 3,400 yane mudago ngonya lete ni nyore 30,000 yejo nenda bawoche content yana nalirende toko sira na buya twase tiga let's learn go sesenia aba ondu wanse wakole gasengia just appreciate nalitoko sen toko nyoro go sesen twese. Thank you. So let me bring Kevin Chiri. Karibu sana Kevin Chiri. Pete gweri runyandi akwa niga senyangi. Ondete watu bari mu Facebook, ondete watu bari mu YouTube. Ondete watu bari mu store whatever. So ntitimbo watu bari mu YouTube gaki na sentenga ga watachire kwane no. To support and go subscribe to konya nabasani to kinne at once.
Karibu sana Kevo Ntiri bagane liago. Mavori Damaris Ninkorochi, my dear sister, watching you guys. Thank you very much. Pass my greetings to the people in the studio. Mwakwani wana Mavori Damaris. Whatever I will. Karibu sana Mavori Damaris. By the way, karibu sana Kevo Ntiri bagane liago. Yes, Keva. Gimorai. Okay. Muyande. Anipata? Yes, nakupata. Karibu sana. Nafasi ni yako. Nashukuru. Kuwa na mjadala gani leo siku ya leo? Rero twari kuburiga nga numete ritinge ninkirimineti. Ritinga? Eh. Ritinge. Richibutagete? Richibutagete. Okay, mbiamono. Ritingo manyete no musubati oruwereru kyombe nando ojigosoka sande igani omukungu bw'omuntu. Ritinga yani igo n'omukungu bw'omuntu lakini nando ochikoba sasa nando ojigosoka sande. Inariko kuritinga. Yeah. Yo, so the topic then to about thing today, around to celebrate yo musani to at a secular artist oyokore nyaki yaba so much beautiful abantu benjoy bagenda ari baragera bakabarigera ndagera pede was there bakasi chokora cyarenge nyanga cyara bakachigota but at finally abantu bache guca itari ya social media nga sujoro whatever I don't know nga and once ranenga osina kiyo n'umuntu mugusi negutakere komenya ege twate mu appreciate because at all times umuntu akoreye nyangi umakoro murame ngo nyomere ritinge is that well. Okay, ono manyete tinda manyango ingo mine tyo nyome nya kole kwere igwate ando bona ndi go sali mo jaldo lina nandi ngaki Babu tyo kore nyangi twaragera byaka but in social media abantu batebire ngo nyomere ritinge and or whatever even getara to abantu bandi because we should learn on how to appreciate asinge nche abasani bete gasi bakorengiye no uma to mora igento karangira ngaki akaro muntu akonyoma tari community kwa nyomero nyagoki naye kwe nyomera na naye kwe chorera na naye ojukwe gokia intubona abatogo etakorunjira gamatatu abumbosa natunya gwakendege igenko bugereti emboliye gite gotogorera tikintogoro yes ego naine so ego mindi gotanga ke enyoma yo muntu gatogoso ina ilo ni kosa la chinai. Yes. Anielewa? Yes. Kuingilia ya kwamba usema ya kwamba huyu alioa sijui Firo amesema hilo China ni mbaya kama walisema hivyo, huyu mtu alisema hivyo anastahili atuera matense. Kogera umate ucho wikira korike nyangi igoso muntu kwa manyire imena isiko. Yes. Ono renda nga yokuru acha aya kwa murari tukolia roma wadane litinga bono tigwetia bono ngongo serori. Yeah. Nita ikonga na uchima mono sana kina gatigendo kia muhimu kelinga ina magoso muntu kuingilia nda untu aingili ndoa ya mwingine kwa sababu ndoa ni ya watu wawili stroke one. Ani ndoa ni ya watu wenye watu wawili stroke one. So hiyo ni serikali ya mtu, wewe ingilia serikali ya mtu bwana. Hiyo ni mbaya. Thank you. Na kwa muntu litinga tugwe tibona igo tugwe litinga sana kwa tabiri bono igo mine tinga nywa muntu ko nywa miro sana kwa I don't know. Exactly. That's what I can say. Thank you very much. Okay. But nashukuru sana una bantu bagusinto utaye tumenye good way to wanchane
tusikane tusikimutwe tokonya basani beito togendera sobwa. Karibu sana Michelle, mama Michelle ninkoroche gari yana leta musiko mnduko ngalus kwamboka Kennedy. Comment section inote gari 5 skari dirite rika tabanga welcome mama Michelle all the way from UK. Karibu sana makaribisha. Nasema kama was about to forget Lucy vipi? Jamani Mabori, we need to see you kwa screen. Karibu sana. So, nafasi nishapatia Lucy kwamboka. Karibu sana my dear sister. Kwa na abantu gali nayo kwa nenga no treating nkirimineti and washuliwe yusi rete liga generation yetu bunanjenda kama eteke gusipe dewe mbona na manyeri nkirimineti nara abantu bari gete social media gali bande status biatari. Karibu sana. Abakwane nani wakita sante asoko ngati baga jaunanka gerete maiteri tingero musubati osogete bwakane ire chombe akanga kuruwa yakaenda kanyomu asanda ngao Daende chabona asengo ikanata ya bantu bwata makosa babuji na beke nyange ya bawe social media nari kane ya bantu nkikonyerende tote comment tote beneri tingare koleta bono ikire ngaki nyange wakire twaragi twaigotire twamanyire banza kuriko buchinga igo nantu abantu abagusiye tutakeire tutigenda amwamu tosike motu nari nyasara tosese ntokore ebintu bikororekana ekiagera naende oranyora aba bago comment mono most no barenga ase enyangi eyo nabona bwatanga naigo Sana. So where you get that comment by the way yatari san mpaka today this is the whole day nange I was tired maka no thing lakini na newe to go just show like because of nara aki tata bana second maybe you to make a tama nyitire meaning ya bono manyira aga na deriti akitwena na maskani tusikane tusikimutu asobwa. Karibu sana mama Michelle ibagane iliago. Hello mambo. Kwa sana. Mimi ningesema umetekera omuntu okunyoma. Ibo okunyoma omuntu okwa peace of mind. N'omuntu naye umetetera nduntu mumanyete omusfati uri. Mige nani babujinero umaite omuntu anyoma, he knows what he wants. Irobona abantu batige okwana ebintu bagukwana. So, okay. Watererigo shei ngochanda sore torasuka. Tianda la tonya sima Michelle. Michelle karibu sana. Asante. Okay. Anyway, tumeona mengi actually watu wamerusha mawe huko social media, yani it's like watu wanatembelea jina ya babu, jina bibi yake. Inawahusu nini sasa Wakenya? Hapa usi what is wrong with the people? You are body shaming another woman. Body shaming is not good. Kurangalia muntu litingi, it's none of your business. Why should we judge others? Unajudge mtu sana, unaongea mambo mingi sana. That is total nonsense. Mwenye aliandika hiyo jina huko aenda huko delete. Juu nilifuatilia by the way, nimeshinda hata mimi. Nimeshinda tu hapa online actually. Watu wamerusha mawe. Kai. Kwani aliwafanyia nini? Bwana siku chaona hiyo kitu mimi naona kama mimi niko behind. By the way, imetembea sana. Enda Facebook tu angalia, imetembea sana. No, unajua enda Facebook kwa magroups, egesa groups hata hizo page za babuji siko. No, inje bono manyete mimi ndio nimesikia hivi unaniambia hapa sijapitia nione hiyo kitu sijaona hata. Enda huko uangalie sahi. Sana. Kwanza nilikiona kwa hiyo grupu ya Egesa, ndio mtu alienda huko akaquote nga eti ameoa litinge. Hiyo grupu ya Egesa. Hata kuna screenshot yenye wamesako hivi wameandika litinge. That's very wrong. That's bullying. That's bullying. That's very wrong. Really very bad. Naki abantu bagutacha omuntu ekero bakomorasa ebicha hata mtu mwenyewe umjui timomenye tinere. We unaona tu picha, unaanza kutukana.
Alafu unaanza kubody shame pia. Body shaming pia nayo niliona huko. It's not right. Na most of these people ni wanawake abasubati kagitika twanyikane Navasacha mbatindie tororo. Abunga yona abu. Enda Facebook kwanya kolege safans. It's very difficult. Umenya n'umuntu turi kunywa mayanga, turi kunywa makini, turi kunywa umuntu kwa peace of mind, umuntu wanjete. Abantu kunywa bari barabaya, saa zingine mtu anapata accident, anafunjika mguu, unaona? Yes, Mama Michelle. Ngomana abantu tigabatwara masikane nande bari respect choice y'umuntu. Yeah, bona goteba tigatotema as much as we can. Tosika abantu. Tosike choice cy'umuntu. Everybody has a right. Na kila mtu akona right ya kunini. Choice yenye mtu amefanya. Na hata by the way, sijui wametoana wapi. Unaona, uko Nyorumo nitakuwa na hata jua watu walianzia wapi. Yeye anasema tu kwa Nyorumo nitakuwa stress chobo gima, anakuja tu anaongea anything. Shay nakuja kwako, naomba nani amalize kidogo. Naomba Mama Michelle amalize kidogo ndio nikuje kwako. Naomba ushikilie tu hivyo Shay. Uchichanda sore tiga Mama Michelle ara akore point yae magocha sore. Keva onchiri kwa tranya atari thing. Text igari text WhatsApp ngoto muri chibiche cyose nombwate igachi screenshot cyose nombwata. Mama Michelle tugenderere comment yago ntrenda sikwake ENM fighter. Karibu sana. Yobona kinare kotebanga. Let us respect everybody's decision. Once somebody has made a decision, let it be. Na wacha kila mtu aishi maisha yake. Wacha kila mtu apambane na hali yake. Wacha kila mtu aishi maisha yake. Lisilo kuhusu liangalie na utembelee kilomita za wiki. Yeah. I'm done. Thank you very much. Asante sana. Yani nikiangalia hizi picha, nikiangalia hapa hizi screenshot zimeingia hapa, naona tu machozi yananitoka. Ganda kama ndokorukonga nere Adam make sure about what yama tikons na kilifu. So tiganda kama ndokoruko kwa tiga NM fighter, karibu sana. Asante sana Kurukuntu. Na watazamaji wako kwa paneli, nashukuru sana. Hamjambo? Hatujambo sana. Hatujambo. Nafikiri hata kama nimeingia late kidogo, lakini nimeona jambo ambalo kila kufurahisha sana. Kwa sababu sisi kama watu wa huko Kisii nafikiria watu imefika Baita, datu akeke gusi eto waka. Eke gusitore. Ya bantu mbai wewe ndotoko gamba singenchorera mangana atinya kwana siki. Okay, thank you so much. Ndiyo. And one remember. Okay, nakina watanga bona muantwe abantu mwamu Kisii into wenezo tuare amasikani asingencho ogaswaho kuana mangana ataweneretia abantu bari ba kumeranire banyu manire ba muire kogenda busyo iyo aichengi airet shangwe tadi korenta mogoko andonsi ege kugara nganara alinga onyome litinge omuntu lyori kali gare ngomuntu mosense ande bintu binga biria ugatubiranie konjiwa yawosaka senjere ndeyo siria nyarekane egerenga abantu banyare ko bukina bamanya ngibonto bakora usibonde kubeka social media ande nale ko yarekana kabisa omuntu uriga ngoto konye ndiyo omuntu atumubeka buya amubeka na yanko kyatebanga ngakyama etamangana iyo egerebe funzo kwa watu wengine. Lakini jambo ningetaka kuambia huyu mumemuita PUBG ni kwamba tebanga ki kama itawana kigusiki atonyali pole utogwe batwanya tuajire muino tebanga umuti ata matunda no rokurutwa magena mono
so bono abantu bari abanyaibero bari batamutakiria maya uikabateba amang'ana onsi ari batiroteba egere bamudiscourage kurwa esabari yake akire aende kero kendere yogoseseniwa so nje wati nayo chikomoteba inkalinga sife moyo ate nebo kongo musaja naenda amanya nga safari ya mbari inaanza iwanzira nzaria stable entangani mungata chire imiga era aconcentrate asera ini yaye achenge abwate familia yaye bokongu agende bosi bali mutwe atiga amang'ana abantu because abantu roika bakwane nokora buya nokora bobe mutakora bone banya gukwana ndi lyonsi bono twabanarire so era abwate ini yaye mungu muminyoki asingatie kabisa yo until anyore what he wants from a relationship with you. That's my advice. Anyako iwa mungana kwaniriga. Okay. Biyamono. Thank you very much. Nashukuru sana. Ngete bande batamiro. Krif ngoro cha mara gatatu na Adam. Patemo chano no krif ntageto wara ote Chrome to access your microphone. Insta agwa sa screen noroche ke kadete marete na red. Mataroro unmute microphone na and cam. Egore camera ne microphone umago swago chamega iga. So ninkoroche kintura wata shida na mashat Cliff na Adam. So kora bwati ebyo. Before Kelvin noche koiranire gocha tena some comment vibes kari Jerite Rico wakisi hata mie sijui shida yao ni gani. Nikikaa pira kuoa watasema nikioa still they talk about me, wanataka aje. Before Kelvin time wati kari nakora trigosiri bagane eriaho tutarachi gukora a program ya rero. Of course you are very sensitive, but we want to talk about it just get to na good track thing into to tapakati sama chonsi on the aramine drende tikirase. Kelvin karibu sana. Mbuya mona ndasenge nchoko nyorali bageri akabere. Bono inche gusi bono no abinte bikwenda byansinya mang'ana no akwenda aba ntori korra buya kero muntu ndasukire kurwatu ayende gochie yende. Abantu bagusi batakire bakora kore bunore bagukwana bateba kai mumuronya lebere twaro ikire myaka 45 gotanya kora no nsigati ende nchira ekoninga akore anyerete bana abo watakufanya nini nana bawo kugamba wokoreto umuntu buna Babu chiaro aretire kwerende ya embuda ni ya gaiga mukoreki nandi mwachagire kumukwana bono nakinaro ta kubolia bagusi ba minto inki bono gekwenda kiabachanda ne ndamwamu ne libero inki bono kinaro ta gukwana tena kiabantu ba minto gaki ndamwamu bitina libero aste biratoire bono korukonye Babu chiako yake urwe yako ibicho urwe okole kanya magoro mpaka mambise bono abantu abana bukwana lero bono tari gukora lero bono iguchakira lero igalinga kia lero tari guchaka kuyaka rwerwa inje bono yenaro ta goteba iga fight na ata gukwana konye ndiyari konyare kana omuntu yo kubekana ne onyomire litinge omuntu ina bakomanyuna na bae atake goteke step na bakomurigi sana ane mpaka amanyekane nande bona buna fight ate bona amo tekeli atua na dia bandi bara rani reason inje bona yadnare wacha goteba taikira kora atue you because ere no muntu nyasaye despite kirago tera matera secure igote mine timna obekiro nyasaye bua ekorware no monenoe na kikiagera ase nchirabwa to kwerende good connection na nyasaye wena kiagera kanda enyangi yegachikokorerwe kanisa igo bone gento narocha kokora na amanyo muntu yo gento yo karamo korere digamo sabere ate yo moneta maite kiraro kwana na live ya yakoreki agendere bai karansense no muswati yoe because ni meta mangana finally nkonyanyora bali kuroso mtandao igo no goteba na atia sani mbayo ba close ba PUBG
ba screenshot ri gente ke ba mutumeire mpaka riria bie komonye na tara twara time aso mtandao already family member oyo muna respondere message ni naso mari family member na family ya respondi ati numwana moke none chibicho beki babekire ga chia kere none kera re bwatu mubiro moke cha 2015 gocha ya bona nakinare gocha goteboroche bone nganeye umuntu oyo kirakubeka nakibona one yamate yo mumuro nakiekoirana gose none yamate yo muiseke kwarari this one is so bad actually kwarari nakibona my brother gose no nchiri atebaga gose no ndari na atebeke negento kiabange tukurukare tari bona iga banyorana nkare bamanyanire bakoreki you see igo bono pabuji na isa negetamonere kwarari nabanta bakere none advantage yabege tumbare ko complain rende kale batano no monto monene abagusiba minte stwabeta egendo gyatoira niri maega tutari gosuka negentekemo tobwate nyanda mwamu negento kenge buneki nagwetere kiko no mongi no kale kubeke gento yiko no mwana muiseke nakyo konyoro mwana muiseko yakogenda nerore litinge okugumaro chira segete nando iranire maro chira segete nanu waga kwamire toro nayo litinge konyeka nayo ro muiseke kono mumura nayo karo kubeke ro mumuro ndo kumuchaji na tonyo miro muswati ro monene okay aire no makonyu omete gosege nayo nyomo no yomoke oyoga taete nere mutigo sori yakore anyoma iko bonde tutio kwerende tabie mbeto bwate because aba to nyoma ngo kwana bali na kimo mroyo ikiri myaka 16 kyaka kaneti ate to munyome koko nyoma they still talk about you so you get yourself like you are stuck you don't understand inkikege endrete in between your people njona kira gote na papu chere mbiyale tikabona erabasie ko gotuna una mukae because they know what they are just looking for in marriage ikobona ngento kero orati bakoreki basie kama to nande ke naro gote kuona kwa saba sani bali baga bategerete let them tibabate baba away from social media even for 1 month 2 months yes asenge nchoba koba ese social media si sechi wiki ko sasa matuko china mambi na mangira ndara kwani ayara baite omoyo kwarire njibona ndawe to kubakwanira tibaba away from social media abantu bakwane bakore barose kwarire after all ngoro sabale batekai abantu kare ko mochama gena they are still there because naro muntu geto kwana ase group gete oli ke post ikira batu moteba abantu aba pabchimbaje bagendera no muswati yenjire ba aramiru ga social media nabona rese group geta abantu barakwana mangana geta manga korere iko buna tori ga abantu bado mbaro bagase niko correct bagase ne kuba pima ina marriage yabona king gochi kogenderere korere bakunye gosaba amabe bagase ne kuba sabira amabe iko bona kinaro gocha gosaba nyasaye olio babwatanire rero iko babeka babo mubero yomo agendere ko bamuna barabu esibale bone enka yabo gali mbamoe bo monene babe bakonya gosaba kera lituko abaetelia babisa babwata mangana amabe ko baganiria mangana amabe nalibara akore kinalie family abera agendere na social media is baba away completely no 2 months because nalibata akore bata nyora stress kuruororo yeah it's okay. Thank you very much. Kaka. Kevon chitime thank you ra kwane tetara asieka karibu sana. Tonkere mbate mbona nyoko bate picture hiyo. Yes. I think na nyobwatire no agento na 20% patire na iguro mo ka sore. Mai tanya agento nkere nyakya nyange tene ente kuro kwenyu mo gose nyangi. Yeah. Na kyo kwegwera nga enyangi atara korung chintunda nko bare enyangi ko tanga chintunda isatu ko senye ngente kabire kyo. Isatu ya. Ngonyo muntu kabwa tari ikatatu elia kane ajokorwa. Yeah. Ono oyo bwatali ichibu ani obwatali swale ala yatakapura ama tukali ataraika kurubala aragwa nsi yo ono
amatukari kawe ko montata yabate abanyo kwa bwatali swara nyete utoboleti okire paka yesabirane bono oyo bwatali lingane litinga ngona liritiri lingane lya linga kiaya babuchi nelitinga ko nyoma protocol ngi nere ibona aja gukora lakini asenge nje bono taigeti okora mangana iyo bono chire kokore kwerende ko siara iskoga bono ngento na te yaba abwa ba minto ba nyoma baba don't care ate bune litinga ate buningi era anchira nangaki litinga na inata gete mondo ta litinga wana ino morai yani abe don't care kiriya gote bwa kire negativity ase marriage ate banga na mwate abai ga ekana bete qualification jana jonsi ipi igona atageto mondo litinga kana nyama litinga kabeke tiki igo don't bother media gonsumbwa number 2 na tagete mondo le monya na to mondo mone tunera bwate igo tiago gonsumbwa nje ningi sanegete yani abe don't care lakini asiko mondo le rais igana bakonyoranga amate pulling ine mpera sana yabantu abange ba kole bintu kete bitayo but ikantana como saban que ninga kyati nyasaye nandabe don't care se binte kabire byabire nga ngo etabia lenge nembe yale gwete karate end of the day gose era obeire mista and misi na inde imbancha ine ono muntu ndoga togoswa imetro kineri kwase ngochagari okunogo chaka umanyete okunogo chaka tanya gutamaga na iska okunogo chaka tiganga abantu basika opinion cy'abantu ngaki opinion yana nyitike anya ko bwate yao naye sikerero nabo na kitu nale komate ya sanya ka tegerete kenta kana be don't kana ndo inyoleiga no endo boli abasana bali babanyu miro bakorere nyangi te etabuga ati bintu kabire binabora tuyiguma ngaki umusubati yari anywa na tigeta abana babere sobo kumbe ne propaganda no igwete yani nyangi te etabuga ati mirima na maponde usali bone yaje social media nere yakore tugorera oyo korete nyangi atari social media lakini barege chichi ali amangana ngo twakaronga ki oyo gosanywa metali tingenere igo nyangi te ikobuga ati bintu kabire baba na ndaro kinamkia biama. Thank you very much. Thank you very much, Kevin Chiri. I'm so much delighted for you joining here. Na kero montori osere go Kisi Hot TV. To akwanira mungana biratato. We were here more specifically ko chengana buno mugusi kwagachana buno mugusi, and that's why today namwa kwane kegusi rero iga nani okora shongo witeke gusi asinge ntiki usinge aranga ke chenga sinini na bikomanyete ritinge ngiriminete lakini narorire naye kwamanyete meaning of the word ritinge. What I will say is this: muno into abantu muno mugusi ose buno muntu umusabukina bono tigato tumeka marieta encherende onsigo utaramanye meaning yae ko chimeninki kwarorire. Sometimes turakorege tukereiga twarata kuna mangana twamanya gosoki gochi course twamanya korika. Sometimes dingana buneri na buri akoretero muchano otware mareri yenda bosa stress ko kore depression wakerense esororiye go tinerense just because igento go kwana koru munuwo bako kyabantu bako gesi bako comment because ane blog ya Facebook osino bwate traffic social media igendegena kirago kore totally p tigatosikane to support abasani ababaito gaki to bwate what they are doing. It is the best thing about Korire, more especially a secular artist or your Korire a wedding today. Yeah, it was a dedicated wedding. Ya wata basumabanya sa ya taringa tari yakora masa kumeka ni seme, more especially it was on the church. Abantu baragera kabisa basereplate basaba bakwana chinkwana munyu machemaya kwa abana ba minto tetusikane aikora resure yane mwamti igasundike amatukata to
Don't blame. Just it is me. Even the people says I'm fearfully made. Yes, that's how I was made. I am proud of. That be everybody. No, I know what take a sorrow. That got a romo. Check go tebanga. No. Hata wewe uko na shida zako. Wachana kabisa. Wachana kabisa. Tigange bindeto wate. Nona ebu no tongere gono bwate mu cyano muntu akorigereri oyigwaruke gukigeso no mwinaroke aroke pi taro none ndagera lakini appreciate ore mere yote ngati ande mere ligo tigange komereri nyo mwarubaino oyo owikange don't tiatore namaskani totige binte binde binge mbaka ryo cyo muntu atari gukora atarakogoka orotinga nkieke na no muntu kware guca koba no kware kobese anorotinga tese nikende just live her the way no muntu ibunare totige mungana mange pi tiga ori no muntu witira chindende ogotara magana agotara magana agokwana botaba toro chinga te meaning ya bwata sensei just leave him alone mutiga na pi tiga na nere pi totally tiga na nere na ale no yoye tera simobo aboyo na ale no yoye and that is why kono munta atitense guta purpose egando kere kenenen kiringa sabanya sae akubata koboko akomende chinguru agokonye akomenta matukomenya sense agane kora ubu yabwaye nakina ande nyoreiga abomonene abomoke otwarebesa totwara abomonetu abomonyerere twansi pi ngime tetorigere gochi chimioro chikongete gochinsa chimioro chigirete gochararia gochinse no chimioro chitu chigirete gochi gochinsa no chimioro chigirete kona ine wasijua kwamba kesho ni wewe kesho ni mimi ama mtu mwingine na uranye mami watirimo kere wachire wakure watigira abantu bakori mandasi bakori chikeki mind on what you say on social media ibintu bitura kwane gari birana ki bipimango ranga chikirere nga bibwata mangana go kwana before tara kwana utara post kende yons agari social media karake beka kiro igoro rana ki ngo kebeke genteke chikirere nga kera atware gose. Yes, I was na kubati ngo mungwano yo mobe kitari comment mbesa na gari se aria se egesa egrupi egesa nabwo atiororo pediwe nachi kubati mungwande nteme kumu trace angone na ki erena kiale nana abwate bubicha bore botato tarabeka kende hano obwate group no bwate platform eri ogokwana ebintu bya eyendo obegete unique otari aye kwama gutandura mangana the way atatakeri koba ogostagure retire umwana onde with no purpose ebori angaye umuntu aso social media agutagurire rieta na kyora igwe gose na kyora igwe beke bikorote kito bekera sogisi iguna kiye kubanda angana tutige gosori tukwe watu ambao tunapendana abantu abagusi twanchaine tokorendera nabo bisi boito torendane buyega totally totebana ki tuno muntu mugusi egetinginye ekengaini egetinginye ekengaini omwana bo mugusi nebe orunyamira nebe kurukuru gukisi intunegente kemo tubwataine bunegente kemo intarachi kuruge iga kuri studio chikiripunje na tiesire gocha cy'abantu bari barenga ororo abanene bakina bateri ba farike no barenga ntati nini as function yo abantu bonse bibarenga oragusi yonse no yarenge asomo cy'obosongo ari sports club karabaru kanise banda reception abantu baragera bagoka bakwana chingwana chingiya neni twagoka ngagaki chingoma chikogende sikungalinga secure artist yakore nyangire very classic nito kwigubuya
bako ya mari gere tubake yanga pe istri PUBG abegete rongi ya mote nga baka chibundi nga chibundi ande wote baka kika bana ba minto tafadhali. Where you check una check the everything seki. Anyway, PUBG, I wish you the best. Mimi nakuombea mazuri maze. I play for you, God to help you. Yasago sesini akubata akoboko akolende na n'umunginogo mutwara abana abange museseni we mo ekesa kukyo kebyoke egere bari babisaba bago bari go kwana bobe mambiae bati mutu yawe ko kotenga gaki riri ndo amanyete timetinga nekerete imbire chombwatete kanya gutebere ngabiretse uteberere gutabira ngambiretse ko bwatete tigaturindira namaskani igihe kyamwe mungere naki muntu nakwana botaba nakwana bunara kwane mutige bunare sawa sawa tigambara tere clip ekiga kerege kemo makomo songa narorenga watete ya sekonde ya papa ndi virus mwarengega iga tena rarete clip ekiga magokoresho itukeriga lya rero jabe chikula chumatatu tokomena nagiga chinsa cha marogoba rero iga guchaka chinsa inye cha rero marogoba tokwandira mungana abere tato iga sikisi Hot TV wana kwanye koroma ngani tura subscribe uga iga go sente yangote binga subscribe wasikisi Hot TV onyo cha update cha kila lituko meiga story sawa sawa. Okay nole gente keiga okay karati ga ngwe moire eri musugochi ngwe mwera eri musugocha abandaga. Hi everyone, my name is Maria. Etari musugocha. Hi everyone, my name is Maria. I come from America. I'm here today to celebrate the wedding of Babu and Susie, and we are thrilled to be able to support them. We're excited to be able to be here, dance our socks and shoes off, and be able to have a great time. Thank you all for watching and being a part of this moment. Yeah, as you have heard from Maria, she's my girlfriend, so we really enjoyed. I really enjoyed having a partner from all over the United States of America, so I'm really happy. And Maria, I think the next wedding here in Kisii, me and Maria. So everybody who missed this, next don't miss, because it will be the best ever in Kisii. Thank you. And my name's James Machama Makori, and my stage name is Mzungu. So all over the world is Mzungu, okay? Thank you so much. Thank you. I want to say that I am so much delighted today, having been, formed a part of the team that was witnessing our brother Babu getting married. It's been a wonderful occasion. We have had a momentous occasion. We have enjoyed. We have had fun. Tumekula, tukajienjoy. Tumeweka nyama, tumepiga sherehe. You understand? So it's been awesome. And it's a wedding. Imekuwa ni harusi ya celebrity. Each and every one of you witnessed that the town came to a standstill. The team comprising of Echate, Mengi, Babu and the entire team. Unajua kuna heshimiwa amefika hapa pia kutoka Nyamira and the rest. So God has been faithful. We have had a successful day. I want to urge young people to follow suit. Ikiwezekana, Mungu akikubless kidogo, get married too. Leta abantu nkari abantu bamenye buya. Thank you very much and keep on doing what you're doing, my brother. Asante. This is Zaro Classic. Omoteri wa matero yege injili, yani gospel artist. Leo niko hapa kwenye hoteli ya Kisii Sports Club kwa ajili ya mwenzetu ambaye ni Babu. Babu ni kijana ambaye amekuwa kwenye muziki na tunampenda sana kwenye muziki wa Kisii. Amebadilisha gusi music sana. Na leo ako hapa kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya harusi yake ambayo ameifunga leo na Susan, na mpenzi wake Susan. Naambia kwamba wasanii wote ambao mnanisikiza bwana, Babu amefungua mfano mkubwa sana kwa wasanii, na wasanii tufuate huo mkondo, itakuwa fresh. Kwa sababu wasanii tunapokuwa katika hii sanaa hatujui hata siku zetu bwana. Babu ametuonyesha kwamba ni vizuri kupata jiko. Na kwa hivyo nimekuwa hapa kwa sababu ya Babu leo. Wasanii wote tumekuja hapa ili kupatia pongezi kubwa kwa msanii mwenzetu ambaye ni Babu Omo Science. Kwa majina nimeambia kwamba anaitwa Zaro Classic kwenye YouTube, nitafute kama Zaro Classic kwenye mtandao yote ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram, Zaro Classic. Thank you, Mr. Obino. Those were very wonderful sentiments. My name is Omunga Griffin, and I'm very humbled to be here today. Particularly, I'm an author, I'm a coach,
I'm a journalist, and I'm very humbled to be here, courtesy of Kisi TV now. Today, tulikuja to attend the wedding of Mr. Babu G. He's an artist, as you know, and we're really, really humbled profoundly to have attended his wedding because it espouses the tenets of Christianity, first of all, because I'm a Christian. Then number two, as a man, when you get married, it really shows and embeds your space in society and your position in society as somebody who's responsible. So, Mr. Babuji, we are very proud of you. And as Mr. Obino has said, there's nothing as good as getting married, because when you get married, it means that actually you understand what it means to be a man, because it means you're responsible, number one. Number two, you're able to take care of our family. And Mr. Babuji, we want to wish you all the best. My name is Omega Griffins. Mr. Bino said I should say me. I'm married from Kikoyulan, my beautiful wife, Gladys Kahaki Njubi, and my two beautiful daughters, Amanda and Kamala Alia. Asanteni, we are very humbled. Lotuko Kisi Sports Club is a beautiful place if you want to have a wedding. And courtesy of Kisi TV, we are very happy to have you here to really show and tell the story of the Kisi people, because we have a very strong culture. Majina naitwa Jared Mundia, ni msanii all the way from Nyamira. Kwanza ndio naomba kabisa asini ya matera tokote warate obukana ntuko uliyamu manyete eyo kubolina ngeke kwali yose ndenge tora ngeke toko ngana amasoma my channel subscribe, share, and like. Thank you. Hi everyone. All right. Sana one wikiragaiga. I think there are so many clips para Kisi Hot TV. There are so many coming by tomorrow. Today in the morning. We had so many things on that wedding. Even Tebia Kabisa, Vivira Ramanganamaya. The most popular people bali balengegali kutisa Nyamira na gusi balengali Kisi Sports Club. I think you will congratulate Nyange Yega. Yeah, I appreciate much. Asante sana so join Kisi Hot TV. By the way, kwenye kolente new in the house, tura subscribe lene tango tebi ga kimwana mtu na subscribe ga Kisi Hot TV. I subscribe na kwenye chat update chinyinge chakera li tuko, more especially you have too much content to kobeka kera every now and then. Chi okone ra chiko ko entertain na go somya na botambe. Sawa. Meanwhile, ni mwati YouTube channel yane naboko ikireteri kukuri kuntu nori kabose screen kukuri kuntu gali YouTube lika kukuri kuntu umente TV search and subscribe nche promote, although tinda of the latest like 3 weeks tinda beka content like very soon dropping something nothing to na very too much PC na very too much PC tinaweka content yororo lakini after 3 weeks lakini very soon ngo drop unde content yororo kwenye bekande. But meanwhile for this time koraiga kwa tra subscribe Kisi Hot TV, subscribe gari kukuri kuntu kego koletera egesa 047 TV pado inero ne yane pado, that is mine. Egesa 047 TV, just subscribe gose kukuri kuntu TV. Iyo ni moja tu. Kwa wikaga subscribe nenche ngote benga mpia mono tige comment oro nenche ngoja ngomene comment na renko kwa kante benga wan promotiri kwa igu nenche bya maanyinga go tarabia somo bere. So meanwhile, I appreciate you all guys. Thank you for joining here at Kisi Hot TV. I've enjoyed with you. Nimefurahia kushana nyinyi, tumejifunza mengi,
somaniri nagokire rero chitukura chumatatu chitariki 14 mutinyo 8 2021 andi chinsenye cha marogoba nondi studio megaiga kama kawaida tukwanire igoro ya family life kwanya gojoini tubese kubora usikose leo tuko na topic moto sana family life kutakira chinsenye cha marogoba lero marogoba sawa so Kevin Chiri timetingiora kwane kyo mwere ontara saba nso akikochiga karibu sana Kevin Chiri Kevin Chiri noranga Kevin Chiri ninkoroje se screen ga noranga okwana kangana ko mwere ontara saba tusakochi muino ga igas totebenga litukori yarire kyekolcharaga chinsa isa saba 45 chabona mambia chitariki 15 mutinyino yonane 2021 tore pado nane ko tebiga pado Kenya tore Afrika Mashariki no tore pado no tutigete ko bagusi yaito na Nyamira sawa so entukatiri egesa sana my brother egesa 047 ene channel ya YouTube subscribe Kevin Chiri noranga wose Evelyn ako hapa Evelyn ochire gati mininkera cha kwana Evelyn @dkmwajime.com rero mbolete korontuguta nyasayo manyite karibu sana akitingo tugutetie ekene network wonsumbua nakimogendere tagu mimba inyorete ingweta isko lakini nanyo goswa imesauria network sukunyuma owetera sukunyuma maiga ya tent soma nitukurugeso na karibu sana nakimogendere teneki torebu ya piga kitogo getena ambiyanda medio mwana minto mbiyanda se yeso nanchekere ngunya kubarigeriga buna mogendere tengo tenya sai ngambia monanya ko menta matuko na ebo igo monya ko ya tonya go sugumo boiga yes timetinganke kirora akwane asama ngana igabera tutiga tukore noche TND Media Kenya Umache TV nariga nde tokwane ntarareta Umache TV timetinge mada ya rero nikiona soire igango swa direct inere sidambula no meterieta inge nkirimineta sekeusi egetinge ritinge ya na kirimineti no mosubati onyuomire wakanire chiombe arafu akarua akanyuomwa gakane ruchiombe naenda akarua gwasa nyuomira gakane ruchiombe akaenda akanyuomwa nga oyiga akoro musubati ritinge tegera onyuomiru kabere asa nyuomira atangania abwata abana akanire chiombe amanyekanete ng'agabu nobwoye akamenya korwa ororo naenda akaenda sanga akanyuomu keranyuomu ororo bono oyi akoro kuritinge oyine ritinge ryomonyene yani oyine omonto bwa omonyene yani atingire konyoikire gotingwa ase nkeri entang'ani anyuometu naenda akamenya kwenda enka ya kabere bono oyi akoro kung'ana eritinge yes inero maoni yane asante sana bono riteri ritinge ndikana kuburi boigo abantu bagusi twachire twachake utagorira umwana minte nyomo yae atwara rera korigu twachie kurika social media kiga kitaswa nata kumanya te meaning eritinge oyo maybe oyori katamete meaning eritinge ninki aende ga gikonye kai wete na change aderiti pi base social media nibwata mang'ana mange ritang'ani kwanza tigatorigereri ng'anki togotamuka ase eminwa yaito boigo kokoganeria oyo mina amaya naye amaya gagocha kobwati akuna aje wanse gosariria omonto erieta okwana amang'ana ataisaini maya ng'akeri okorema nakio ogocha gwasimeka kwagesa keri kwaremire gwasimeki nakio ogocha kwagesa igo bona amang'ana aya tokoyakwana yaiga toyarigereria ntocha kogesa ase abana baito choteng'ana ki omwana ono orogirwe apana nkeri kwaremete okagesa ase oyo mino gwacha gokenyora ng'a giachire ase abana bao
kwa hivyo tigatoa abantu tusibogete naende kerio omonto okwana wakerigere ng'ana ki naki keuenerete naki nchera kikegochenga oyo omino ya titoba togosarerania amarieta tokwana ring'ana otaramanya ngai riaruera koru. Yes. Yeah. All right. Asante sana. Amen. Amen. Media. Asante sana Everine D kemwa@gmail.com. Umacho TV. TNG Media. Pata sasa. Poa sana. Karibu sana brother. Thank you. Nashukuru kukurukutu. Yes. Leo umefanya kazi safi. Nimekuona umezunguka sana. Sources zangu walikuona. Thank you very much. Thank okay, you. Yeah, straight. Ninawasalimia pia Eva mambo. Poa sana Mache, mbona sikuoni sura? Naona tu Mache TV. Sura nitaweka niko kambani saa hii, siwezi sura saa hii, nitaweka tu kesho. Sasa kitu popo, alafu kukurukuntu, labda nichangie kwa topic. Yes. This thing, hata mi personally nimeudhika nayo all over. I have many friends, hizi vitu tunafanya. Yes. So kind of tulikuwa kuna venye social media unaweza itumia, but kitu imehappen leo by the body shaming, I'm sure kuna mtu imeaffect kabisa totally kwa akili yake, especially the one wenye day yao ilikuwa a special day, but walibale ko post, for sure we have been having two parties the whole day. Sasa hadi watu wakasahau ilikuwa ni raha harusi ya mtu, sasa ikageuka ni topic ingine kabisa ya body shaming. Yes. Of which it was not a good show, na ndo isikurigiri most of the people walikuwa na post hivyo na abantu baito amalieta na yagu sitoko bang'anis kobaru. So that means there is something we are lacking. It's not a good show. Juu social media nendo igutume kuna abantu worldwide, then ayabono gakiumanya ko post yora mu mwana bwo muntu, surely inamuaffect, itampatia hata ya stress, itamuaffect juu kuna venye itamuaffect in one or other way. Wakati ningeomba tu watu wetu wagusi unabali bonsi babwate negative attitude tokoro kyo muntu aso mtandao waekwe gachira amang'ana muntu gachira, because take that situation, be in that shoes, kama ni dada yako anafanyiwa hivyo ama somebody who you are related to, it will affect you mentally na inaweza kuletea hata depression ama mental health. But for me today, I was not impressed by some of those behavior. Unanipata kweli? Nakupata ndugu, nakupata vizuri. Uko kiria? Yeah, so by the way, it was hata me personally nilifanya video ya homo science na sahi na sell poa, but at least I talked about the positive part. Unajua si kila binadamu, kila mtu ako na maumbile yake. So for example, kama mimi ni Mkonde, usiniambie sasa sindano nini. Hapana, I know what I am. Na by the way, huwezi jua mtu kitu amepitia ndio useme hivyo hiyo comment, but for sure wenye walikuwa nafanya hivyo ni kitu mbaya sana. Kwa hiyo topic ya leo, it is very heartbreaking and it's not a good, juu tunamjua msanii amekuwa akituserve vizuri, tumekuwa tukimsifu, si ndio tumemuinua, tumemsupport, tena tuanze kumbomoa with, imagine one post na less than 10 seconds imeharibu jina imejengwa tangu sijui 2007 with a lot of struggle. It was not a good show. Nikimalizia kukurukuntu akia bantu ba minto to change pito tige negative attitude norore gente kebe comment in a positive, okay, comment in a legendary way, but yo muntu na bago interpret wacho kumanye meaning baadaye ngare, but kotagoro muntu direct, it's not a good show. Otherwise I wish familia yake hiyo marriage yake, God our bless na Mungu awaendelee kuwajalia vizuri kabisa. All the best and congratulations to them. Me, I'm happy to them. Thank you kukurukuntu. Thank you. Anita Barongo, women
Women who are at the front line trolling PUBG Susie on her wedding day, shame on you. It's a special day to every woman, just like the day you gave birth. And you're busy body shaming her. She will always remember that. You feel you so perfect that you have the right to say who should marry who and what size. Fuck you. You never know how it feels like until it is your turn. Okay, see now. So what we are saying, let us abandon this tapia. Wataingia kwaka 7 last on Prince. Sijui ni wa saba huyu ama ni wa nane. Prince, karibu sana. Oh, asante Mambo. sana Kukurukuntu. Hey, jina yako jamani. Mzuri sana. Thank you very much. Brother, let me just address. I want Kara kwani umache TV rene ga akiri bagata ngete mwana minto. Omache TV mbiya wakira bona ndoje wakira se chinsechi. Nanye guga. Nanye gu. Na kuiweta twenderere. Amitete Mike togenderere. Igen tunale goteba kukurukuntu. Najuma ulimi jameni. Wone igen tunale goteba bagusiba ito. Abagusiba ito. Abagusiba ito yani ubosoku na rero yani even myself I was bitter karanaro reposti our brother Sammy Ondimu. Actually I saw the post kurwa Sammy Ondimu ekara post kwerende chibichachia Babu na fiancé yani umusubati oru from nowhere yochaka control Babu mpaka nakumina na ki Babu nda yaramumanya na the same lady ole control Babu. Okay, there were so many, but I spotted one, and then I might even say the name here, but I don't want to do that. Almost what you, okay, and that's a wall, yeah. I wish Babu all the best. Bako post here, Babu couldn't the wall, yeah. On the other hand, Mr. Samuel Ndimwabe ke post congratulate Babu na the lady. Almost what you with the negative energy umechakata una Babuji anyoma anyoma gusema mwabo otigaba antekenyo like that statement it really got into my heart na dena ikubobe sana mpaka naenda direct mpaka sumuswati na maboli. Why should you say that? Na ndo muswati you nachikuligeli profile yae, she's even a nurse umuntu osomete, but mentality yae erebuna no mwana class usentu no endete wisana o enasi engima ere goseng Kisumu gosenga yao karere gasi amenye ko wataja ke koli ko bochinga all the way go troli umusacho onde bono na ande kumligelirwiya a body yomusabati yunere. It's not like yaro manyerere umusabati yale ngo mubiroma ne tukero kuligeri profile no umusabati na ero ligereti ase libereri rinene bona namanya kuwanda why should someone agotwara negative energy go troli umuntu. First thing tari wetibese yaye kore nyangiyeyu. Second thing mamanya inina Babuji, yani they have never even met, maybe even us, some of us we have never met Babuji, but we support his music. He's doing really a good job, because his music is actually the best. Omanya konyoro mogusi with the negative energy nane natabi I myself natabi musabati obunoborogi nande obunoborogi obole bwa maisoma rekero ko ende post ase wali awa post positive komanya gwika ase post yomuntu wachaka comment negative yani o troll Babuji. Even I was like, this is body shaming and like it is not even allowed. Ngakiora body shame omuntu yet kumusabati yomanya alingeline tunolisabati line tu and kero muntu abwato muberoye. Why should it bother you? Utamurageri utakora kenda atagusaba ndagera bubu nkyo yeto like aba gusitu twabere bubu. We need to style up.
again taking it kogendra, we are not going to relate nonsense. Again take a chinga sana kero monta what is ako getting to korea yani is marrying umuntu amanya ko from nowhere achaka kutrole unamuna babuji go sa aligerere tia amali ngo kandi tia to onye wasoge ta sata pambana na hali yako babuji nanye onye to muswati wata mali, that is the lucky yani that thing kurunkuti yange chi yani it really hurt me like na kuna ninja nara. It's not fair. We need to stop that nonsense of body shaming and think cloud chasing vale inga basibate kuse batagete toba manyemono, lakini all of a sudden I think she pulled down the statement. I think actually a statement yo nanyora te yo anyeti because abante bamwingirira sana, not even one, not even two, there were so many nandi chikuri chini box ya was try cha kusikira chibiche cha abange moso ibikondo abantu bange ni kama wamechanganyikiwa na maisha mpaka sasa wanapoa ile uchungu yenye maisha imewatandika kuwatandika. Hawezi kuwa una troll mtu ukiangalia maisha yako you are in bitterness, yani hauna mbele wala nyuma. Ochikuri yaba sabati buna bali singo lisabati lile singo nyweto kusina lile lika hapa Kisumu ngima, like it's not fair. I really felt bad kana nanya romonto ago troll babuji na andi nero the same lady no hada kushangilia babuji amatera babuji naro I saw the comment na I really nilikuwa nafuatilia huyo lady sana, alikuwa na praise babuji congratulations, lakini wako aenda si post ya almost kari to the guy we respect so much check out post ko congratulate babuji almost watu yoma ya koimoki enkora dingma sikata gete babuji amunyome. I don't know nki ekora abantu babwate that hate utroli umusacho ndi umusubati ndi that lady is even small, is young and nekero tu mubero mu anchite n'abantu abange baite mebere tu anchite no ragira no taragira mubero bwato manene liyoka. So are we not going to eat because out there mo korora abantu abane tumo barabona baraba gotu semwara gose bare myake mengi umuntu utanga na yasokera inkiyo yeto like we need to style up. We need to style up. We stop body shaming, and we really have to do away with that thing. In taking kilikia, and babuji kiti mochi monto kutura chibesa asa monta chibesa akole inyangi ne yaling. We need to have this positive energy como support. We have to support our own. Onye ntoji support our own. One chaka kora amabantu yo. Ngakimo kora no ne lirabe tanished. Lirabe yani libe kiren sababu because as ebintu bagusibo kantuan chaini. Obaro gito tiki nande na wata yumo swati nande na mana mata nande if she will read this, if she will watch ina mata yubu no obaro gya bwata obaro gya tiki nande bu no obaro gya bantu bali bonse biba bachaka kora babujibu na gusega nyuma mete li Kongo ngakyura ramo muswati bandu na li Kongo, like seriously una li Kongo una gose babuji ne chibesa aligerere tia kanyomo monto bono gaki babuji tali Swati ya manyora lero umuswati they have been with this lady all along abantu bakufuatilia babuji for long time. Taliboni gabanyora no muswati oyo babuji has been posting the lady, we know the lady omanya untamanya kutwara that negative energy achake koramo una babuji achake koramo muswati una haromo ne bono ga kyuta murage digaki inki kiyago chanda tago sabiti besa kolere nyangi tago yani we kisses tigato tige tabia za chire kwa bembe mono ya chire kwa bembe mono na ande buno ini nyanda mwamwere etani tiekerengo ini nda mwamwere etani tiekerengo. We need to love each other as a people. Ndobone tiko kwa winte body shaming has to stop na ande nje njoma ite have developed that blood ili oko so inbox ya nene nje nago jibu hapo ndiko kwa ibaga. So this lady na bali bonsi ipe bali ngoko troll babuji na the couple the lady, they need to style up na ande bamnyumna na ki omonto nere na bago change any time monte na boko no lero mambyo obo manyerere na ande choice ya babuji tali choice yani choice ya muswati olio babuji tali choice ya maybe Evelyn kiro monte na wate choice ya so gento kali kitako gati you don't have to comment
just scroll ugenda negintu kirige get comment yororo tago poa your bitterness onye bugi mubwa gutandikire te gutandike kivyako tago chaka go poa your bitterness as post yo muntu usekurigereria umuntu buna gusara umonetu usine kibesa onye kibesa cyamo gogeti ine choice yae na choice na yegintu kiko gogeti nayo upambane na hali yako abagusi we need to style up and we need to love each other. That's what I can say. Tuanchane. Thank you very much. Tuanchane no mugusi. That's why we are here. But the way muswat narega, let me just speak it. Lazima. Even the bune yomete makarinde ga tinte kerikun makarinde ga muswat naro kunga ustiz. Arichansinta ondie. Jacinta ndio huyo. Ebikori akaligete ga muswati oyo. I don't know, mambiende na mbite bimonyore. Let me just let Don. Don. Kwa karibu sana. Asante sana. Kukuruntu abasubati buna batererete nyomba batabwati tapi abasubati nabo kwanza barabara that's why abasacha batari kobara and that's why bagusiba abasubati tikango bastayira ngakimoko imoka muchaka gutoroli umusubati mwenzeni umusubati umuyego umwisiko amabera yani uragere to inkimota mwanje muganeri amaya nero enyoma ya bengiya abasubati buna ababona babo gusenda kimwe abaroka abuna batererete nyomba cinkongo jitabichi ababolire bona bate bitterness ukagena bujeta kwani batayite babujya abanyoma bagema bakabaso to make matters worse bakabasache bari kora amababuji abasacha buri abasacha bona basacha nayo nkimwayi rero babujeta ari kubanyoma baitu ha okay wana labda ntewe na ki yes Babu G is a public figure. Yes. And Kerole public figure. I guess we mbata bantu nayo manyana go host a show no my thing it's not everybody who will want to love you. Yes. Vintombire nga mondo geto kwanire bobe 1,000 people will talk negative about you. 1,000,000 people will talk negative about you. But talikira muntu oragwanje na tochitogwanje to NCP gampale babere batatu batagwanje at the same rate. So what I can generally say, telling you know, we are human beings. Kero monto evintombira anchete. Njone kinganje to monto monetu gabuye boliga nawe bwanje to monto tali monetu romo ole middle age yani ole watu moberomo ke nale bwanje tegentanje tekero monto nanje tegentanje. That's why baga tebanga love is blind. Ono lende ono mwamugusire na kingi toko bere bibera sabanto as much as they're representing us out there. Number one. Number two, ranyoro monto wana uno yo kwa nirango kuma body shame. Akona personal grudge na Babu G to tamanyeti. Mbali mado gose ga tagete ko tuale ko base space yeyo evintu bikanga. Agajigo tema koruta chira ini kia kono mwino madi kia gara squeeze baswati na barabu nguru tabale chira ini na abale kaya na baba kutevi agajigo tema koruta chira ini chia chikanga. So at the end of the day it comes down to this point. As much as story go venga Babu G control iguale go senki lero ne litkoli ali alenge it was successful. Abantu mbagoka abantu ba chikoli chinyamambali abantu bachokola ikibale okaramba mbakora. So ni wale those positive ones na mubwena to kumubwathe rako bakomotena ki genderera kole kimogo kora bali negative the negative energy njiri kobora always nanto bwena to kuchirigereri. Unanje personally I have so many people abantu bako korwani TNG na manyete
at the end of the day na kiukwebwata ayo mwenyene to tiga bakoite bagokorenga kwa give it up kwa you give in to them, don't give in to them Kwanza kwa Kaba. nginyo I don't. You have Yes. reminded me something. Kwa nginyo let me tianda ukatisha ke and make this clear here. I noticed people was doing and I don't know. And that's why nimeleta hapa hii kitu kupitia kwa tuweze kutosoma naba gusi. And by the way, I don't know what's not happening to us that want to sikane. But I got a very terrible message. Yeah, choose. But baka what is this? Maka I'm still investigating that person. At the moment nitakuleta hivi hapa after Reverend Consolata akuone, you say what you have been saying. Yeah, nataka kuna mtu natafuta. Yeah? Kuna mtu anatafuta hapo nje anasema kwamba Kukurikuntu alikuwa ametumia picha yake ako uji, and I don't know if I have that kind of picture in my phone. I don't know which it is. I don't know, but I'm getting you very soon. Kama unatuma kubali. Namleta papa. Namleta hapa. Mimi mwenyewe sina picha kwa... kama ulituma kubali. No. Bono, my point. Yes, my point here, Bono. My point here. Yeah. To such a kind of energies, don't give in. Yes. Because at the end of the day, you'll be the losing end. And in life, lazima tukue strong with what we do. And if you believe in what you do, at the end of the day, kiregen toke ko chikiaba the same way unaoka. Awanto na oba mamugusi inje nonye. Let me tell you, no chikase ni chiago woni ga no ino moiboire nere. It's not everything they will agree with you. It's not everything they will want you to do. Ora bagoki. Unaona? Bono, if these people, if someone from your family nabara goite gore in the wind, what about the abanta? Butamani this guy gachi million chi abanta. What about mamugusito lego sene chi million irenga no ntoyo gusito en stole Nairobi abande bagata mete go chingombo. Muntu buno yo comment ubora nyore no moragio sa tu por gusio menyete Nairobi gusuka mete gusio gusengo chiara. So baserire ko ruchinsa bono batabwate morembe. That's why they want to pour the bitterness. Exactly. Bono as bono unanje generally, just to say, because I have a big number, I'm a big following on my end. Nailing let's not give in. Je babji na mwakira by the rero kero chi comment njire na rano ninje na moligira kintu monyoleti. But at the end of the day, I'm supposed also to tell him matenga ni aje hao. Don't give in. Tusugume njiri. Let's be positive. Oh, and another thing anyway. Don. Yes. Lakini rende abantu people they are meant to talk. Like no babu jale ko nyomo mokungo amanyerere omo baliri bali kutaka kwanyoma aga chuchu kasunyoire kwanyoma aga muntu katabuka makere. Yani people they have to talk. Kwale ko nyoma omo mwamu omwenye kwanyoma omo tambi. Yani people they have to talk. Like they can't lack something to talk about. But anyway, about shaming, it has to stop, man. No, but shaming no, it's there. It has been there. And it will be there. But then, how are you as a person? No chiobe, umaitibautanaki. Maomino na vega tongo mamomino. Yes. Ayena kiukuira bona ayo mwenyene. Imagine ema momu abo muntu gete ko senta tumo muntu gete. Na kiukuira na kiwe bogarte ya mwenyene. Yes. Kiagero ubugima nae ubura soko boko kwao. If at the end of the day koko na ndingirorere giving in. If you give in, you're the one who is going to lose. Ubugima ubutagete bwebwaterere. Kiagera no bantu buna butameta Nairobi
automete Nairobi ito chete koligie beso maite naki lero ngosoka ndigie chiobosi ndigie chie kwerende ndigi 200 chie nyumba Yes. Kwa mambigi ngosoka naende ndigie chie nyumba bali bono onye go obogima bwago boregaiga don't give in onye komanyekanete kobwata abantu abange large numbers in your accounts in nini sometimes when you call a week don't go looking at the comments tikabali bakotete abakotete Yes. Yeah. tikabali bakokorwanira onye kobwata true fans buna prince yakale korwanira babjiga tikabo bakokorwanira bakorwanira kwara Yani imagine Don, I've never met Babji in person. Babji in person, but the way people they were trolling him, like I really felt very bad. Yani nilifeel bitter because huyu mtu mwenye anamtroll hajaitishwa anything, hajachangia kwa harusi, maybe he or he doesn't know the person. But you know, and most those some of them who were trolling na wenye walikuwa na mtroll walikuwa huko, na mwingine alikuwa na kasimu kabambe aka kenye mtu analipia 50 per day in 2020 na kwa kerevi cha ochaka post actually muno yono agenda kana kuraramika ngana enda ari okani utari gosoka itabuwa tikadi na kibona yako yarako kwa nebinte matoba sasa kama hata it's bad hata kama alinyimwa card kupost. Unajua yeye huyo Jacinta huyo, acheni kuogopa kumtaja juu ni kitu imeonekana kwa amepost more than almost 7 posts na ziko na comments mingi kuliko likes, na hizo comments ni za kumwambia fute. Yeye anafaa kukuja hapa kama hapo apologize and don't endelea tigamate na kama aweze apologize tutamtafuta mpaka kwa inbox yake. She's stupid. Okay. Hapana. This is the point. Don, this is the point. Nataka Reverend nazungumza kwa hapa na Osebe ndio tuendelee. Tuko na Reverend Consolata ingukwira ni ule maiki tena muntu kobwate tena muntu kobwate ya Don muntu kobwate yako runga Osebe makwa na Reverend. Reverend karibu Osebe karibu sana na Reverend Nwale karibu sana. Hebu siko minto Osebe unyegerea ngo mtu umekwama kumbe. Geoffrey Kerima just imagine watu waliongea matope sana seriously. Osebe Grace, are you with me here? Osebe umekwama? Amekwama, peana kwingine. Hata Reverend Naam. Unmute your mic. Reverend, unmute. Fungua microphone. Okay, yes. Guys. Yes. Praise God, everyone. Amen. Amen. I'm happy to see you here. Akimogenderete. Mbiyatore baba. Hallelujah. I'm really happy to hear Ngambu Yamore. And I'm here to say thank you for those who have joined in it on live stream. Hallelujah. Okay. I just want to read one verse from the book of 2 Timothy chapter 2, verse number 23. 2 Timothy chapter 2, verse number 23. I'm reading from the Bible of Egeswahili. Na utoko na nageligo Kiswahili si mdomo chetu. Hallelujah. Ya wanonda asoma mstari 23. Rigere kebu Timothy ya kabere. Ibere guchakera omustari o mirongo itatu na ibere. Mirongo itatu na ibere mbia nakwana gusana injili. Now the Bible says, walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa huzaa magomvi. Ninarudia tena.
walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa huzaa magomvi. Verse number 24. Hii ni ya Kurukuntu mwenyewe. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu. Sema haleluya. Hallelujah. Number Amen. 25, it goes to huyu mwenye anaitwa TNG. Ni TNG ama ni nani? Yes, TNG number 25 inasema akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli. Semeni haleluya. Amen. Namba 26 inaenda kwa sisi wote, wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Semeni haleluya. Amen. Kuwasomire bukwa matuka mange, lakini na nakorora imagine asebu kwe mentioninga nga ti umuiseke kara abaire miaka 40 igabwenete konywa muno mugako ubwate miaka 50 nga gusekera umumurali abwate miaka 20 tabwenete tikonywa mamoise ko ubwate miaka 25 gose miaka 30. Aseta iyo Biblia explain ti obuchinga bonga nubu, lakini Biblia ko tebanga ki ekero omusacha n'omukungu babwatanire, no one should put them asunder. That thing or those couples, they are being blessed. Kwa hivyo maswali ya upumbavu nga babuji nga meoa akafanya, that is upumbavu kabisa, na maneno hayo yatazua ugomvi, na mahali penye kuna ugomvi Holy Spirit of God anakimbia, unabaki kitu kitupu. Sasa kazi debe tupu, na unajua kazi ya debe tupu linapiga makelele sana. Kwa hivyo tusiyaruhusu maswali ya upumbavu, tusiyaruhusu maswali yatakayozua magomvi. Unaona Kurukuntu anasema ati mtu sijui alisema ametuma picha ya nini, but you are very sure kwamba wewe haujatumia mtu picha za uchi. Kwa hivyo hata wakisema unajua, no, hiyo ni uongo. And always the devil is a liar. Kazi yake ni kuzunguka kupita huku na huku, akitafuta uchokozi, akitafuta maneno. He is not stationed in one place. Anakimbia huku, yani kazi yake tu ni kurandaranda. Yes. Hiyo ndio unafaa kujua. Tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hivyo maswali ya katika mawazo yetu, mawazo hayo yanatuma message kwa moyo, na moyo utaambia mwili, na mwili utareact, na ugomvi itatokea. Vita ndio hiyo, chuki zimeingia, na Yesu anarudi akupata ati uko na chuki na ugomvi na mtu. Hiyo ni nini sasa? Haiwezekani. Kwa hivyo maswali ya upumbavu yatakayozua ugomvi tuyakatae kabisa. Babuji ameoa mke wake, na and I'm really happy for those guys. Wako sawa kabisa. Na ande Babuji na ero manyete konyumo mukungu kabisa monetu. Obwate chinyama chisa ine kabisa no ena egobe geteke tando ko igunga yes. Ege ntunkira. Tali ege chunikelia. Aye Babuji ameoa kitu ya maana, gari ya maana. Kwani mukura aligeri chigari chikuruwe chinde Japan nchionsi chikobwekana nchiro chiturera chiro chirongai chiro chisaruni chiro chinisani magari ko tofauti. Babuji amechagua kitu gari ya maana no enera konyeta chama gutapaka gwatenga yes akia Mungu musake uli na musiki achi ara tena sai egento kia maana ondeta yo chikomo haye bali ba kona kuruta mangana ali ni wifu eba hata gete banyuo muna Babuji, lakini wapi Babuji ameleta kitu ya sawa, yani amepata chaguo lake. Saizi wako yani munani anasikia utamu ni wao ama ni Babuji na huyo wake akia kitu. Wacheni maswali ya upumbavu yenye nasua uko mimi Babuji ne karondale na ngota kumuligi moya high five na kama taenga haleluya congratulations sukamo tumutu kanyaga kubwa endeni, kwa maana kelele za chura azimuzui ng'ombe kunywa maji. Kwa hivyo watu watasema, hata Yesu mwenyewe walimusema bagateranga huyu anajifanya yeye ndio mfalme sijui nini, hati yeye ndio sijui kutoka. Yesu mwenyewe
Tembuse Babuji, wanadamu wako fashioned to speak. Let them speak. But Babuji amewin. Semeni haleluya. Kwa hivyo mwenye anaongelea ati sijui Babuji alifanya nini anajisumbua. So as from today, maswali ya upumbavu tuyaweke wapi? Kando, kwa sababu itakuwa ugomvi. Kweli, are you not happy for that man? Abantu mbalenga banyomire emesosi ino ime. So tutaruchike tugocha kostukia ngao nganale pipi Babuji omuntu otoro kiria masikani nanda oretire obeire role model ya saba murabonsi ameleta mambo yake hatarani inkibono moigwete mogote. The devil is a liar. Babuji ndio mwanaume muntu dabasigo kwanda gende ndasa gusaba masaba bepi umuntu ande nkoroka n'abantu abakara gotanga Babuji ganyomo mogote bali n'abarogi bantu bali mbakali gusa bali n'abarogi haki ya Mungu njeko abarogi n'abarogi abo wameshindwa kwa jina la Yesu wameshindwa na washindwe mfululizo na ande bono bali na batagete gusabira Babuji endoa yaye ikwe hivi bakagosa nake batenga mtu ateba litinge limba komenya hakuna ile ndoa mimi nataka kusimama nayo ninaiombea na itafaulu kwa jina la Yesu. Yes, wachawi hawana nafasi kwa ile ndoa. Wale wenye wanajua kuleta maneno na fitina hawana nafasi kwa ile ndoa kabisa, na ile ndoa itasimama and they will proclaim the goodness of the Lord na wataona Babuji bakogota no yuba hata banga swing. Yani Babuji na haki yule Babuji anajua ku make a good choice wa life. Hallelujah. Yani kona kiriga na chaka gotenga na tenga musbati mindo na chikora musbati mindo ando maite tumachiko uga no musbati tenga ya banga Catherine mindo komentaria yani kari aki tumaji tuwekana digere ni mkaba Babuji na njondi Mnafanana. wote bana kakitianya sawa sisi ni Okay. Ninawapenda sana Mikai. Amen. Okay. Thank you. It's okay, all right. Thank you. Asante. Wow. By the way, kiripingira ndocha abantu bagos imuntu agosambune tairi wa bikone mbinese. Anyway, yanda tumuntu kubwatira abu umete osebe gwati gwatama tumete na pardon more noto kwamogiri konoro friend lady ninkorote dayo. So tamne kasumu to ko job fake manero ko bwati ngenda so sebe grace ngenda se plenty friend lady ero chukokora ko mutun sari Peter Poni Nikorote DJ Joporina. I see you all. Thank you very much. So Jopre Kerima karibu sana hadi bagane yao. Nainja bagusiba mintu tigamba kwa ningambo ya muri mwese. So far Yamona. Nega story. Wano lende Bardanga tigaturara kosori yake. Yes. By the way, unaintoa bagusina ande kutaka kuligereri unaintoa bagusi saa zingine nkujukiana tori gose ntori kuganira ni maya muso ntori kuganira ni maya nesa kuligereri nonye no tara na totara digereri asenyange ya Babuji na saba na musiki tori gereri aba na musiki abaitu na bago nyagotera abako nyoranga mwana musiki getako gambo mwana musiki omwabo obe no ino mugusi omwabo. I think unalero Babuji yani unalero musayansi yako le nyangi ya I think tumejaribu kufuatilia musoko nyoranga hani abaisika wanga nanda bali bagokwana bobe akonyoranga n'abantu at least gose no muntu tumedinga abangaina nete gose ne juki babo ate kurusobo bono konyora umuntu at least ya a gold kaji comment gete chire chimbe mbago umuntu ogosinyo sono nini box yayo otaka ko montevinga aki amaskani ngwinya ka bamaya kuba ozike miaka at least ozike miaka ne bintu okoliko ozike miaka yao lakini wono inkikira gere ntoka ndani amaya sengenjo nageko kanone kerego ikera none tuise kutaka no bokonyi ntogo konyana sengenjo tisikuru ne chikabira jindi kuruga karawa gento getikia baire ogocha kwa bamo gokonyana goko baraisi sengenjo ya mbai wona ine kangbono mune gento bunekyo ekikyo musayansi at least tungefurahia wala kangbono tungejaribu kufuatilia tufurahie
because it is just a good example koja sawa sawa bono go sebuna ntu bali batara nyora bantu mino wena okoteba nga nyangi Babuji akolete ilinifurahisha gose nyangi is just a good thing meanwhile lakini ono bantu muko hapa kuandika message mbaya mbaya na mu expecting atutafurahia aje sasa. Anyway, ase bali baganira ti Babuji amabe meanwhile we love our musicians ndo banjete sana nande nyangi eroya ikakoera mwenye ako na kidonda ndani yake waja aendelee kukaa nayo bono nyangi ya Babuji eroya kubwata ni kusofa onya bago jikonya koliki Babuji baadaye banya kukwana baadaye lakini asibono nyangi eroya kubwata ni kuna kwana maya na kwana mabe mbaika gukora sofa bono nduna maya turanya ko baganiri mino wele se nyangi ya bakora we just wish them all the best mino wele nyasaya bakonye na nje nago kiresani ente katangani ndero na wajoini because I was just passing by na ramule live na they were let me try this na yo rende ngomuka ko accept because I've never joined you before na tebringa mbiamono sana and this is a good mondorero ndeinga ndero monda jago ndeinga is just a TV ko live na tebanga I can just try to pass by ndoling ko banyorande but the way ndero na the makoyo. Thank you. Asante sana. Karibu sana. Thank you very Gante much. venga. Sorry? Karibu na usisahau kusubscribe Brenda na Goromo gani. By the way bono aki kansa biskele sing njorande karana mba ko gutro jibnu montanda vinga muko life na ta wale me for up na full up na ngale mukale accept I have to do that. Asante nimeshukuru sana kwa muda mfupi hata vile ngambia mnatikatoka ndere by the way no tram. Thank you very much Geoffrey no trabo tambe na ndere rechinse inicha marogoba no totonyete kama kawaida na jensamu ya Facebook nyaka alikisi Hot TV Stroke FM ali Facebook kwa page foro ndo watu program tikoba on daily basis na ndo watu iga on YouTube ndo watu content tokobeka some news kazi ni kazi hali si hali hii ndio story yangu siasa yonse pi wakone nyora YouTube tokobeka every day toko ku update karibu sana never nyeri never araria tuko live and direct kiganda tumuntu ko bwate kurugunga save grace bari bagenda subscribe to mirane mwese gutama gukora turi mwese gutama referent pastor to tamangu tusabirore kiganda to save grace kwa lady yo Divini Mokogote o Queen once no bara kiganda director o save grace karibu sana my dear sister mugirango minto mo Sudanisi watu kwa yake karaba saidiente kwa karibu sana. Ina ele mi grichu ora. Kwa wakire irume tu wakire. Wakire ya. Yamba kwa neva spin ya Geoffrey karibu sana. Subscribe tafadhali kama unataka utupate kila siku kuna hapo kabere hapo kanaitwa notification bell utakagusa ukaweke on. So akiupdate kila kitu utakuwa on time kupata. Sasa back to topic ya Babuji. Mimi sioni mbona mnaongelea hiyo kitu. Asini kama tu kwamba yana umuntu kwetu. Idi umuntu kwete nenda byo kutare kugambira. Lakini umuntu kama kore moyo ulikugambira wazini hata kuna mwimbaji amesema aje. Sita ya maneno kuna watu ni machemedari ukisema mshindane mbona mikono. Hata Iwafita ni kawaida isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda. Zoea mawe. Ona kama mwana atana Babuji nagambo, Babuji nakora kike ekiwa na yaleta. Onya no kugambo sawa. Abantu ba post ri to comment ri. Hiyo imeisha. Ekigira yani ngira kene ngira kiago siri Babuji ne bete ngarabe getuboni kabakara sibaka para hiyo. Toko nya wechanda gabo. Egaki. Bakara ile bana yabako sekabobe. Unajua mimi hata nafuatia kuna hawa mababu figures wakubwa sana. Mkiona hata Bahati Kenya,
na bibi yake wanaongelelewa sana, lakini hiyo yani kingira bakora gende pi instead bagasina kwa smart bagasina kwa ubuya kuongeza ubulima bwabo buyake na sweet wa Jesus family. Yani mimi naona tu hawa public figures kwanza mkiwaongelelea ndo mnawapea many followers, mnawapea kama ni comments mingi na pesa zinaingia sana. Pia wanapenda hivyo. Jana tuno tusiri nile gapunga usembara mimi. Hiyo ni kitu kwa yani konoma kwa mwanadamu. Na kama afanya tumefika kwa hii life saizi, you have to accept kwenye inakuja na let it go. As nasema the current situation is not the final destination of yours. Kesho utaamka ni siku nyingine. Leo wameongea, wamelala, kesho wataamka waongea kama ni mimi Grace. Kesho nyingine wakiamkia sijui kama ni Steve ni Doni. Na maisha inasonga. Haijasimama bado. Kwa kuongea wacha ongea, kwa kusupport ya support. That is life. Hata Yesu mwenyewe kwanza huko kuongea si hata tumeanza sisi. Walianza pale kuongea kwa Yesu. Sasa sisi ni nani tusiongee? Ama sisi ni nani tusiongelelewe? Kama Yesu alikubali kuongelelewa mpaka akakubali kusurupishwa pale msalabani. Punto. Right. Ukisema ati story mtu amesema ulimtumia nude na huko tuma na imekuuma, wacha ikuume. Wacha ikuume. Ukisema tutamtafuta na mtu kama amejua ni ukweli na hukumtumia na utampata sasa. Huyo mtu maybe amekublock. Jua amejua alidanganya. Wanangote abongo mligiro manyole kwa manyara ngwa mzini. Wani ka kublock etikale juna maito bakora bwa manyakanire. Wana agublock eti mugete. Ayo ngocha na ngo mligiro kwa manyara wak. Anane kama eti na ngende tina ndo bakora bwa manyakanire. Yo kwa manyara for sure. Kwa neke maana. Yeah. Wana kile ndo want what wana ki it's just by the way. Kimeenda. We focus on your things. Ngangana na maisha yako, mambo na mtu akusema umemtumia nude maybe alikuwa anataka umtumie au ukakuwa ukasimama na msimamo wako. Sasa usokile. Wacha ngangane pia na life yake. Okay. Yes, in this life we learn from mistake. Babu chikanya mama kaya, abo mgoto, abo mwengi ni choice yake. Awe kiang, hiyo ni choice yake. Kuna mwenye amependa, sijui ni TNG, kuna mtu mwenye amependa. Huyu sister yangu hapa, kuna mwenye anapenda, pia mimi kuna mwenye napenda. Hiyo ni chaguo langu. Let's try to accept the situation the way it comes. Kila mtu apenda mtu wake na life iendelee. Kuongelea wacha ongeleleo, lakini yani wacha tu haraka hiyo ni by the way asipe tu masikio. Waongee wamalize. Mwisho kabisa Mungu atabariki ndoa yake na hiyo itaendelea. Yani mimi sioni kitu tunaongelelea hapa Babu ataongelelewa. Yani hiyo ni kama ni wimbo tu. Babu atasaa, atabarikiwa na marriage yake, watu wataprosper from his marriage na kila kitu itakuwa tu sawa kwa imani. Vile nilisema he is a public figure. Tutakuangalia sana. We should expect that. It's okay. Hiyo ninakuanga au watu wako public figure, propaganda ni mingi. Hata mimi nimefeel propaganda ya kwanza lakini nimezoea sasa. Yeah. Hata nikwambie kama watu kwa Gulf, unajua sisi tunashindanga online sana. Social stories online tumesizoea. Like me now just to kuambia ni I think niko na followers wengi kuliko Babu G. Na whenever I post anything I expect all kinds of reactions. Niko na channel ya online TV. Niko na channel ya Mbwate channel ya 9 personal. My Instagram is over 100,000 followers. Ngobeke post iga in like 1 hour more than 1,000 comments. It's Jones P. Wokoligereli. There are those people who are hating. Abantu mbale bali bagukwana buna batagete. Abantu mbale bali okubugiye batomire. Kabisa. Mbale baravuko okubuganga yani gerali tukera akuboka. You have to see the negative comment from them. Na kama ulishawa tu maisha yako ni online. Kubali kile kitu chenye inakuja. It's okay. All right. They don't like it. So hapa tunajifunza, unaona kama singejua tu hivyo. Yes, mniambia kitu katanisaidia. So plenty lady, jambo.
Fungua microphone, my dear sister. Hebu ongea tukusikie basi karibu. Nami hakuna sauti. Kama unatumia earphones, unaweza atoa earphones, unaweza ficha sauti kidogo. Unatumia unmute. Pado. Fanya hivi. The don wacha nikusaidia kwa naleta paste kidogo, nasikia paste hapa the don. Ukitaka kuzungumza utaweza mute kidogo, niambie tunafanya. Yes, so what? Yes. Plenty fanya hivi. Naomba sikusikii pi ana kumenya na kusikia. Fanya hivi. Plenty naomba kaondoke, alafu ukiondoka uingie vizuri, you just allow Chrome to access your microphone and the camera, tutakupata vizuri because at this moment tunasikia kwamba unaongea lakini sauti haitoki jamani. We feel like okay, thank you. Tena itamu na Vini thank you for waiting. Makogoti ningo somretu kurwali. So I see you guys. So tena itamu na kunga fini. Fini. Igorange microphone nikiwa kwana karibu sana. Umondo kunga Grand D254 anasema kwamba 254 subscribers sana sana. Mokogoti Queen Dibagan urase Vini na engota. Mokogoti Queen urase Vini na engota. Mbwa tere ni yerega. So Vini mambo. Poa sana. Mambo. Karibu sana. Asante. Kitangani kegima. Kuna moro chafu. Umubasi wa kuwa na basi mbanga bana lakini ubona kwa igoro nuba abana wana enkwano nera ya ajire ya Babu no muntu narakari kukwanira na ngira simanye kwanira Ai agenda gutya baba Vini Makogote Queen gore microphone nene nawe ikerero mwana minto tukora kore iga gari tutimoke onere good time hello mongi wete mawe studio ndogo tukowete bya kabisa unante ninko iwete ninko iwete no ingo no nyako igure iga akondra chi kamera chira ne chi nyinge oye impama ite ndanya ko kamera by the way egento mujadala kwa retiro musacha no muya sana no yinge onkunire sana. Yes. Amangana abantu tubwate moso kwanza abagusi twabeire bube sana kusarania marieta kwa igure egento njenda atebe buno mugusiga abana ba minto bagusi kwanza moso abaiseke mutige konya kusarania marieta Babuchi naonya keto kolio kaimpa buya top kine ya Babuchi twarenge Babuchi omoise koiga koligeri kurumega is mo edem ya yenge na tere to kotera ngoro ari ati na kona kotera koligo kwana akotera ngoro amotera tari kwa ko inyoire bono rero Babuchi ateba tigabe kamangana ya gwasi tomanye naki oyomoka Babuliki bali konyaranya kotebi naki I love you bakoreki baru inbox yae kina jinjenda teo nande nanda mondriero chokte inaki biribiri usiohira inakuwashia nini kwa gure bono Babuchi nero boni ne kozen konsolata na kuana naki Babuchi boni nero kwendie turaki yaye abaiga tutari kwendi turaki ya Babuchi ingito konya ko mudomo isiko ga tiga bana ba minto ko rugusi to tige konya ko post ebinto binde social media byobo chinga bitato konye tiga to focus egente ke mona ki to sabe bungaini egento kira to konye mambiende tari amangana yo muntu kwa gure bantu barwaka nu utangorera mbaka na memes na kiki to nyo tena ki
tiga tokole naki di bagonya ko post ebinto biria ruche elingi nonye ya Kiss Yacht TV nyebeka ali Facebook teya ando Facebook naki subscribe bitokonye TV yeito ya buti enyako giro tari ati babuji onyomiro mukungu omogotu kwani mukungu kero bekirense kwani ngiatabwati abande batabwati ababaki so abana baminto bagusi tiga tutwara masikani igende kenna tiga tutwara masikani naki ebintu binde tonyagakora bitatokonye tiga tufocus igende turakore gatokonye mambi na mambiende koso nagyo mugaga nabo igende ngira karangwali ngwege tulari randu ya bantu bonse bana ndutsa na bakega kigende kya kira bantu usiyengima ya mbaigwete mbari bategerete batari gotwara lakini rende nje ndonate abana baminto kwanza mozo ngwanya koraba usina baiko ya chikabire chine chiwo post ibintu buni kwaloni lakini wana usino kama chamagena mbago post rende no iringi toni rende otonyarire mbago mo post rende otonyarire bibago to post ni babuchoito ntwegure bobe sana bari ba post onyo monto post oigwete atige na kwa Asante sana. Thank you very much. Yamne kwa komuntu kurunga blend lady da yo. Wana ngonko igo aba. Aki mawote baka kwa bakirere. Abwakire biyabona ngara konye. Ando wote bani. Sisi miko sumbwa kire kiza kinde gaki. Exactly. Aki mora bana bamda batarara balegale. Akimna maisha arasirekire na kamera itana. Ngorara tore kiza na chechi. Yango turagenda so mutatara. Tere sangu buno iwe. Akire sana abanda abana tware mechano so mwana ndakare ko kuritinge. Tware registrate ya sabantu. Yo nengo kwano we kwa bekirosi kwa mere speaker. Kagumna ko kwana monaiga. Nakango wali kwa mere speaker. Yani ndege kyange sigo yani gabanda aba umeze na bora abo monetu lakini yo obwate emyake emeke na bora abo moke lakini obwate emyake wa plenty network yo kunya sapa yani ntende ko ndiki bakase ngo nyenyore nyumera wo yes twende revono igobona bana babo tebanga babu cyo yamire litinge ne dia ene ro meto buya kwa indu tadi indu amandi amandi ko kumanya buya kwa bora tiga bando siba twale nyanda kwa bora twale ko baga kama kusibamu to chama to tiga nyanda kwa mne kanga tadi babo tingo nyomire litinge ndo kwa kolire biya ko bwa tebe ndo biteye egente gikyaro by'abantu gusi obesana nankengeje yobona abantu batyamagana bakwati tabati bosari y'abandi leta bone y'abandi bakaraire barari nabamanye dobuye ko mugaka no kumpuno ndundo kumanya bona tukamangana amanga yo ababu cheli ne likodi ngao sana plenty dayo lady dayo nalgo favore di use folio muyesi ni yago tiandu sega ngorete ne igo jansu ngona ndo chutara kwana ngetenga edda nyangare simbona goswa nimeingia Elda Nyangasi, karibu sana, nashukuru sana. So kila mtu amezungumza, kila mtu okwanire rendo mete kwa na kuri mapema kwa tabikire congregation mwacha natiga nasinyi gukora senjo n'abantu babaya sana.
bononta geteiga just one word kakana kama alafu koro reverend atusabire tokore ndete utakana TNG media nimetenga kana na kama kokwana na ka message kari ka muimuiga akama just one word for 30 seconds tukati kilo muntu 30 seconds tusabe tokore esho ya leo karibu sana. Sawa, thank you. Nche nothing in that. Junaika kukuwa na fukururi tangani gentunda tebe. Let God high above bless Babji's family na family ya evi okay na ande bagende so that walibonsi ba negative attitude ba change go to positive attitude. Alafu kukurukuntu otara kora. Apart from that, kuna kitu ningeenda kusaidia. Kuna hao watu pia wanatafuta mambo na online. Kuna kitu nilisahau kuambia dakika hata nusu sekunde ni kuambia Don, kuna grupu amesimamia ya Kenya online, hata kama ako na sisi hapa utampea tu hata dakika moja after wengine wameongea before referend atuombea at least asaidie watu wetu na abange bako rugusiba manye grupu yuba join ya media Kenya bali babu ati channel online bakora news. So Don ndiye amewasimamia Kenya mzima hata kama ako hapo, so utampatia hata dakika moja aongee. Thank you. Mungu awabariki wote. Mimi nimemaliza hivyo. Thank you very much. Mimi nimempatia nafasi. Next ningia kwake concentrate no chigokora referent na usikotokora sama saplak what hibiscus aba gusibatige batige keke abatige agatabia chisese chisoget most kisi artists are responsible and respect others, wish them well in their new beginning. Thank you very much. So mokogote okwini the last word go and meet makiga when I know your last word within that seconds before the donor tara kwana. Oh, okay. Monwete mamwanya gedinge. Kabisa. Injege ndonda kwana mno mogusi. No, I'm talking the reality. Injege ndonda kwana mno mogusi. Totige nyanda emoko. Kwegure zokoro. Totige nyanda mwamu. Umaite babuchi. Sometimes even ntombengo sinyobeka lakini inje the main that have nagi totige enyanda mwamu. Totige nya kama moja banta magina. Monto yoma tergo chokoragera mwane. Mwa yako chokoragera ne familia ina abana bayi. Bono totige nya koyugo enyanda mwamu totige na turagendera bagusiba mindo nagi togendere go chumotu. Na benga sokoro buna masto kora chiga asi sokoro. Aba gusi to kuigwa enya amba gusi para of course ndo kwati nyanda mwamu. Kwegure? Yes. So again kenne toratige ni nyanda mwamu na ritora gendera buna bana aba gusi buna aba ikoyo ba ko bwata na bare tane ndaime. Eno mu ikoyo mi aterere oje ndaime. Na indu to bwata ni bana abamo tokoreki togirwa. Na benga buna na torie ka to koligereria chikwende chie mitandao chia YouTube. Aba ona ba tokorugusi goja konyoro mondo iki subscribers go sino nye 50 go chigoro go 70 go chigoro isa nyamira ko sana Australia mpaka onyore chifi kwende chi subscribers lakini ka dogo je chikwende chinde okonyora abanta bali igoro because of what babu atobomo kwalori bono nje ntonda sabenda abataina ki totige nyanda mwamu na turagenderere mutu naki kora kinda ra konsolato minto naki na chandegete tokonyane tari ati oteire mechando yae nja komo mojamba kina konsolato lino moibi konsolato nini ne igo so tokoreki tozikane na ndo totige nyandamo litila ikemo isekana ro kuri ruma white if you know that ready nje na igwete ba kwa na rende lakini ndo mokwanira akaiga totige nyandamwamu. That's the main agenda sokoro totige nyandamwamu. Thank you. Okay. Na ande ndara ko sokoro. Yeah. Again tongere that's a request. Yes. Nde tojo to letero mondo kwa Chofrey Magembe. We need to give that guy a good advice here. And that's a request. It was a request. Nando to de nagi nkakigete mumuro inkomere tandega. I want to talk with that guy. Iga yes abanto baigwe.
We will give him a lot of advice. Tomokonye mno mwana mito kusi. Kaji wana kosi na kisokoro. Na boy go wono tiso chare sinso chasa ine rero moro go tune in egeren kwa ni chipi na mwakere simi ngata kubanga nere nganyarari Nairobi wono go bekere ngo mwakere nde simi mapema akwa nwe komo ya ko ba free na ta ko mu invite like ibagana ri tutaranyora because Nairobi ari nje na request yero ndo ko mu advice yeah you are ngora mfame ndo jikwende ja sana you are request is your concern kesho leo ndio kwa banku mwakira ndi simikira nguta kesho oba waya wiguna kyawo kwa ngo saine chamara goba cyarero konda nyorende fuli soko na bongo joni konta joni njero mondo usiku zako ngozo ni wochi saa saba na bongo goboli. All right, thank you very much. Tiganso sumundo kurukunga nere the don kwa nango 30 seconds into aso sebe alafu reverend atokorere Robert Omae tiga abo chinga kwani nini mbaya Babuji ako juu na tunampenda sana from Texas wanampenda. Thank you very much my brother, tunampenda pia sisi, karibu sana. Yenteke tangani ntabange kasi nengi amoko. Thank you. I'm a blogger if I have to say so. I'm a blogger. Yes. Nanjine bintu bya YouTube ngokora. Nimbwate show nata gete by the way ngani. Timaidina tume link gabu. And of course nimeiona ntinaraso hilo natikire comment yororo. Na wego. Oh no, just one word. Mwamugusi ndubwate shida. Yes. Ishida ya mutubwate ni yukuyanza. Kiregento inche. Ndota itikolengera limwana ominto ng'aki na kiera komenya mambi. Yes. Lakini chishida tubwate ni chinyingi ntoko chisummarize tukole. Kiagera we have very short time. Of course we'll be discussing ikai ganje na bonko wakingo join kirali tuko. And we need a solution every day. Yes. Toko sota tubebe na ki solution kitoko kwanera a discussion yegan solution kitoko yeah. Asa abantu bali bategerera. Kiagera nambara bomba bwana tako change. Yes. So labda from my side inelinga abantu bonse pitole Nairobi. Kwanza ntu abatole Nairobi aiga tole chi criminal chance. Omaragia mnyeke tukorusia gacha Nairobi. Mwibi akamnyeke kurusia gacha Nairobi. Tubwene tuwatane. Tumanyana kitoko menya Nairobi. Talinga kerwa sere tukorwalio chana ene bado gendrego koroboro giwako. Yes. Change konyana. Bogi mabogendre. And number 2 to all YouTubers bali ba kora YouTube. I think ngo tomere namba yana gose timaitine namba ngo tomere gose ninki. We have a group of all YouTubers, Kenya online YouTubers bali ba kora news unae. Una na bantu bande for updates. Abasani ba korungombu. Una ba Wellington mwarache hapo tinje na ireta bantu bali ba news igali. Yes. Na bantu bande go yani all the online bloggers baboja and many others. Ono mwamugusione kubwate account. Yeah. Ngokorole udaku ya wasanii buna babujiga na bantu bande. Tiga bandi kitafadhali. I heard them, they get updates. Toros chibesa YouTube nebwate chibesa by the way. Ikina kia bantu batamanyite. Thank you very much. YouTube nebwate chibesa. Ngoko tomirande nambo nebanziuraga ni comment ase group eyo. Yeah. They join. Inamba ya nesi mnere screen gabo naboko hit on text by the way. Thank you. And that's why I love that. Kina kibone gegoshonga twanchane because igabo ngise ko igimirere gento wakiro chibone go YouTube nera it is the same yani. Yeah, thank you very much my brother. Asante. Asante sana. Thank you. Tigatwe namba 20.
Kwana wane namba ndara Yeah. so mugira ngo ro burungi atanya konyu wanti tara chimuga asete ono akwane namba utankwa 07 Agi namba type ga bwa ya ndo muntu munga type namba basi comment. Ngaswe namba ayegirezi osebe tiga Agi tiga ke namba comment ya muruzi otwaro sirendu. avec rasi message. Sawa Mugira comment ya abantu ondona yo so mambina gatanya ikere bano la kwana bana banyekere. Okay mugira mwete ndo miseti no ne mesia bugira ngo mate kwana ga wani word reference one era rosire. Karibu sana Osebe Chris. Nando igora mwisho tige korara. Angisa tisa abene mamsambiri mjengo. Ai. Yes, iri bagane lyago one word referent atusabire. Agi anje tumwati one word tusabire referent yae botko byakira omuntu munguru abalende. Yes, referent. Wacha tuamini na tuombe, maana Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Umonene Nyasaye twalibakire erieta lyao mucheno tata twatebire ng'ambia mona senge njoye chinga kichi nebirebi kwanyarire guturinda omugaso bonsi na obutuko bwarire twanyarire gwika chinga kibune chiga tugukiranira ng'ambia mono. Jehova, tunalimidi jina lako kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya kiongozi wa TV hii ambaye ni ndugu yetu Kukuntu. Tunaomba Bwana nguvu zako ziwe juu ya maisha yake, akaweze kufikia maisha ya watu wengi na kuguza mioyo na maisha ya watu yakaweze kubadilika kwa ajili ya show hizi ambazo anazifanya. Bwana Yesu, ukaweze kuwa unamwelekeza na kumsaidia. Ninajua vikwazo ni vingi vitakuja kwa upande wake, lakini ukamtie nguvu na kumpa moyo mkuu kwa ajili ya kuvumilia yote, kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye nguvu. Asante ni kwa sababu ya subscribers wale ambao wana plan kuja kusubscribe. Jehova, ninaomba ukawa direct so that this TV can grow. Mungu wangu, ninajua wewe ni mtakatifu. Asante kwa wema wako, maana wewe ni Bwana. Nambariki kila mtazamaji wa usiku wa leo, ya kwamba Bwana ukaende pamoja na wao, ukawazingire na damu yako takatifu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa wema wako, maana utatulinda. Tutakapoonana tena kesho Bwana, tutalibariki jina lako na kuliinua jina lako, maana wewe ni Mungu wa ajabu. Tunakanyaga kila mashetani, kila nguvu za giza zitakazoinuka kinyume na maisha yetu usiku wa leo, kila madevil worshippers, kila witches na sorcerers, tunawaweka chini ya miguu yetu, tunawakemea katika jina la Yesu Kristo, wakapare kushindwa. Bwana, ninaomba ukaweze kunyosha mkono wako juu ya ndugu yetu Babu G ambaye ameoa leo. Tazama, wachawi wameinuka ambao wanarusha maneno makali. Ninajua hawapendi, ninajua hawajafurahia, lakini ninawafyatua kwa damu ya Yesu Kristo. May they catch fire in the name of Jesus Christ. Natangaza kwamba ndoa ya Babu G itafaulu na kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ukawabariki, ukawainue Jehovah God. Let them shine. Let them shine in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu, ukawasaidie. Ninanyamazisha kila wachawi wanaoongea maneno kinyume, kila madevil worshiper wanaoongea maneno kinyume na ndoa hiyo, ninawanyamazisha na kutia midomo yao bubu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, wewe ni Mungu mtakatifu. Pokea sifa na utukufu, maana unaweza. Hakuna Mungu kama wewe. Ukawakumbuke wagonjwa, wajane na mayatima, ukawaongoze Bwana. Wenye wanasafiri uwe pamoja na wao. Na Bwana, siku ya leo tutakapoamka na kuanza kazi za mikono yetu, uwe pamoja nasi, utuongoze, maana wewe ni Bwana. Tunalitukuza jina lako tukisema hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa, maana unastahili. Endelea kutusamea dhambi na makosa yetu, ukatutakase na kutufungua na kutuweka huru, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Jina lako libarikiwe, maana unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, na wote sema amen. Amen. Jesus Christ and the love of God and the Shalom. Spirit be with us now and forevermore. Be with us now. Amen. So thank you very much. Like this. Mungu awabariki sana. Namba ya Becky wali private chat 07 58 31 5105. Tane nchenda aranyelika ntara kore stream na beransireli. Ngakose kunya kolikeego Osebe Grace amakunya kogenda na make sure ndo twagambete naye wakori ndo twagambete onde tere wa veniki ndo twakwanita mangana ariande
bantu bakwenye kubintu twagambire tenda ariki namba yesimu arafu umuntu Yoneke maana ngwantu mbere tibya boss. Tuna wanda ndo kwanta na. Tikago kwane bintu ebike umugirango. To bintu twagambite kwa imikino mnekora. Tingi baganda gotagore bosa. Osengo seri to cha seito. Oyakoro kwa Robert. Bona njino rubaga. Manga njino tukontago na njino rubaga. Akinga kana na te wetuna ndabi konsola. Tianda rekebishe kintu kiregiga. Robert Omae. Tuna ndabi yandagole. Muchombere kero rogo una ajya yita. Tianda Nero gotaguru. Robert Omae. Kama tiasi ni different. Ndio kumeke a correction here. Homo science change that topic please. Sisi atakuwa tunaongelea homo science vibaya. Tafadhali get us well. We were here ko rebuke abantu bari gukora homo science bobe. So if you come umeingia late na ujashikanisha topic itapidi tumalize show and you follow what you have been talking here. So yakiongelea science vibaya. God bless you so much. Grief Samuel asema amen. Yani kina mbirega mini wairi ka kinko the stream. Yeso yo aginja najire oje. Ni mete chitoro sigete. Anche na chire gochia. Abe sigete. Tanga ja nomoro. Yeah? Mwali kike mondo likile namba. Good night, guys. May God bless you. Wani sikuanya liko usingetaka na mangonya nyora. Wana joko boli ningi. Iko private chat tukimaliza hapo utaipata. Kila mtu ameweza ku. Sasa watu kwanya likile. Bado ndakaba kundi. Tena likile nimete ba. So thank you guys. Tomranero sign. Chamaro goba. Nanda appreciate tomrane tatu. Appreciate even though to chokwana le maro goba as video mostly to sema ni bye bye tukobuya nande mambingia ne maro gobengia bane.